ඕකේ මේ ක්‍රවුඩ් එක නෙවෙයි වැද මේ උන් ඔය ගන්න වගේ අල්ලපන් මේ ගන්න. ඔව් මෙච්චර අයින් කරන්න එපා. එතකොට මෙතනනේ මේන් සීන් එක වෙන්නේ. මෙහෙ ඉන්නේ රවුඩේ වාඩිලා විතරයිනේ. ඔයා දෙන්න ඕන මේන් සීන් එක මෙතන. ඒකින්ද අඩු ගන්න එක සෙන්ටම නැතුව පොඩ්ඩක් ඔන්න ඔය ගන්නවත් තියා. අර කවුලක් නැද්ද? ඔය ගන්නවා. මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකෙන් පෙන්නේ නැහැ. මැද්දට දාන්න එන ප්‍රසන්ටේෂන් එක වෙන. තර මැද්දෙම වගේ තිබ්බනම් තමයි. ඒ බෑන ඕක අතරින් තිබ්බොත් ඔක්කොම කෙනවා. ඔව් ඒකයි ඒ කියන්නේ අර කැමරාමන්ලටයි ඔක්කොම නෑ. ඊ කැමරාමන්ල අතෙන් ගියාම උඹලටත් ඕක කියලා. ඔව්. දැන් මෙතන උඹට පොල් දෙන පහන අවුලකුත් නෑ. මේක පොඩියම් එක අවුලකුත් නෑ. කොහොමදයි? හොල්ලන්න ඕනේ. නෝම තියමු. දැන් තාම පෙන්නේද? නෑ නෑ. මේක ලින්ක් එක ෂොට් දාමු. එදැන් උඹට එව්වේ මොකද? එව්වේ මොකද? මොකද්ද? මම ෆොටෝ එක ගන්න ඉස්සරගේ ෆෝන් එකේ. ගන්නද නම්බර? මම ආන්නද?
Good morning sir. අවුල නැහැ සර්. අරගෙන සෙට් කරගත්තා. ඔව්. මේ ලයිව් එක දීලා තින්නේ සුපුන් සර්ට ලින්ක් එක ඉල්ලුවා සර්ටත් දුන්නා. ඉන්ටර්නෙට් මේකෙන් ගත්තා? ඔව් ලින්ක් එක මේකෙන්ම ගත්තා. නෑ ඉන්ටර්නෙට් ෆන්ක්ෂන්? ඔව් ඉන්ටර්නෙට් මෙහෙන් දුන්නා බීම. නෑ මෙතන අර මේක කරන කට්ටිය
यहाँ में सिल्क मान දෙකම නේ 이건 H.O. 라이너. 그다음에 이게 한번 빠지.
முன் அனைவரும் இலங்கையின் தேசிய கீதத்தை பாடுவோமாக. Thank you. Ladies and gentlemen, now it's time for the lightning the oil lamp, signifying the auspicious start to our proceedings. Kindly remain standing. We would like to invite the following dignitaries to join us and brighten up this event. Deputy Representative for UNICEF Sri Lanka, Ms. Begona Arellano. Director, State and Urban Health Unit, Dr. Shashila Subhaskara. Director, Health Promotion Bureau, Dr. Ranjit Batuankudawa. We are also delighted to invite the Unit Head of the Family Health and Nutrition Communication and Behavior Research Unit, Consulting Committee Physician, Dr. Supun Vijay Singha. Health and Nutrition Officer UNICEF, Dr. Dambika Royal. Social and Behavior Change Officer UNICEF, Mr. Panchal Abhay Singha. Technical Specialist Nutrition, Child Fund Sri Lanka, Mrs. Sandapandi Rajapaksha. Regional Director Health Services, Mathade, Dr. Chaminda Veerakot. Acting Consultant, Committee Physician, Northwestern Province, Dr. Nali Rajapaksha. Medical Officer of Health, Surya, Dr. Rahal Rajapaksha. Chief Health Education Officer, Health Promotion Bureau, Mrs. Kumari Ilukvidya. Health Education Officer, Jaffna, Mrs. S. Sivakumari. Supervising Public Health Midwife, Mrs. T. Nageshwari. Public Health Midwife from Colombo Municipal Council, Mrs. Damika Hettiarachi. A Mother Support Group member from Valpana A, Vattanamula MYH area.
දැන් ඔබ සූදානම් වන්නේ සම්ප්‍රදාය කුල පොල්තෙල් පහන් සුළු දැල්වීමේ අවස්ථාවටයි. පොල්තෙල් පහන දැල්වීම සඳහා මම ගෞරවනීය ආරාධනය ලබන්නේ UNICEF ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජිත බෙගෝනා අරනෝලා මෙනවිය, වතු සහ නාගරික සෞඛ්‍ය ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ශශිලා සුභාස්කරන් මහත්මිය, සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය රාජේත් වටවතුලාවේ මහතා, ඒ වගේම සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ පෞල් සෞඛ්‍ය පෝෂණ සංවේදන සහචාර්ය පරිශ්‍රණයකගේ ප්‍රධානී ප්‍රජාවාදී විශේෂඥ සුපුල් විජේසිංහ මැතිතුමා, UNICEF ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ සෞඛ්‍ය සහ පෝෂණ නිලධාරී වෛද්‍ය ධම්මිකා රෝබෙල් මහත්මිය, UNICEF ශ්‍රී ලංකා ආයතන නියෝජනය කරමින් පංචාලා දේසිංහ මහතා, චයිල්ඩ් ෆන්ඩ් ආයතන නියෝජනය කරමින් එහි තාක්ෂණික විශේෂඥ සදමාලි රාජපක්ෂ මහත්මිය, මාතලේ දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය චමින්ද වීරකෝන් මහතා, වයඹ පළාත් වැඩබලන ප්‍රජාවාදී විශේෂඥ නායනී රාජපක්ෂ මෙනවිය, සූරියවැව සෞඛ්‍ය නිලධාරී රහල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා, සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන නිලධාරිනී කුමාරී ඉලුක්පිටිය මහත්මිය, යාපනීය සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන නිලධාරිනී එස් සිව කුමාරී මහත්මිය, තිලිප්පලේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ අධීක්ෂණ පෞල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනී ටී නගුලේශ්වරී මහත්මිය, කොළඹ මහනගර සභා බල ප්‍රදේශයේ පෞල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනී ධම්මිකා හිට්ටිආරච්චි මහත්මිය සහ බත්තර මුල්ල බල්පොළ ඒ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ මව්හොර නියෝජනය කරමින් පැමිණි සමාජිකාවට ආරාධනා කරනවා. மங்கள விளக்கை ஏற்றுவதற்காக யுனிசெஃப்பின் துணை பிரதிநிதி இலங்கை செல்வி பெகோனோ அரலேனாவும் இயக்குனர் கிராம மற்றும் நகர்ப்புற சுகாதார பிரிவு வைத்தியர் சசில சுபாஸ்கரன், பணிப்பாளர் சுகாதார மேம்பாட்டு பணியகம் டைரக்டர் வைத்தியர் ரஞ்சித் பட்வந்துடாவ் அவர்கள், குடும்ப சுகாதார மற்றும் போஷாக்கு தொடர்பு மற்றும் நடத்தை ஆராய்ச்சி பிரிவின் தலைவர் வைத்தியர் சுபுன் விஜயசிங்க, உடல்நல மற்றும் ஊட்டச்சத்து மேம்பாடு யுனிசெஃப்பின் வைத்தியர் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி சூரியவெவ வைத்தியர் ரஹால் ராஜபக்ச, தலைமை சுகாதார கல்வி அதிகாரி சுகாதார மேம்பாட்டு பணியகம் திருமதி குமாரி இலுப்பிட்டிய, சுகாதார கல்வி அதிகாரி யாழ்ப்பாணம் திருமதி எஸ் சிவகுமாரி, வல்புலையை பத்திரமுள்ள MOH பகுதியை சேர்ந்த தாய்மார்கள் ஆதரவு குழு, Thank you all. Now I would like to invite the following dignitaries to the head table. We are delighted to have them join us on the stage. Deputy Representative for UNICEF Sri Lanka, Ms. Begona Aralano, Director, Estate and Urban Health Unit, Dr. Shashila Subhaskara, Director, Health Promotion Bureau, Dr. Ranjit Patwantudava, the Unit Head of Family Health and Nutrition Communication and Behavior Research Unit, Consultant Family Physician, Dr. Supun Vijayasinghe. ස්තුතියි. උත්සව සභාවේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමත් මුලසුනේ අසුන් ගැනීමට මගේ ආරාධනය UNICEF ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත බෙගෝනා අරනෝලා මෙනවිට, වතු සහ නාගරික සෞඛ්‍ය ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ශශිලා සුභාස්කරන් මහත්මියට, සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය රංජිත් බටුවතුලාවේ මහත්මයාට, සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ පෞල් සෞඛ්‍ය පෝෂණ සංවේදන සහ චර්යා පර්යේෂණ ඒකකයේ ප්‍රධානී ප්‍රජාවාදී විශේෂඥ සුපුන් විජේසිංහ මැතිතුමාට. உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. இப்போது கீழ்கண்ட பிரமுகர்களை தலைமை மேசைக்கு அழைத்து வருகின்றோம். யுனிசெஃப்பின் துணை பிரதிநிதி இலங்கை செல்வி பெகோனோ அரலேனோ, இயக்குனர் டைரக்டர் கிராம மற்றும் நகர்ப்புற சுகாதார பிரிவு வைத்தியர் சசிலா சுபாஸ்கரன், பணிப்பாளர் சுகாதார மேம்பாட்டு பணியகம் டைரக்டர் வைத்தியர் ரஞ்சித் பட்வந்துடாவ் அவர்களை, குடும்ப சுகாதார மற்றும் போஷாக்கு தொடர்பு மற்றும் நடத்தை ஆராய்ச்சி பிரிவின் தலைவர் வைத்தியர் சுபுன் விஜயசிங்கரை அழைக்கின்றோம். Ladies and gentlemen, now I would like to welcome the Director, Health Promotion Bureau, Dr. Ranjit Patwantudava, to deliver the opening address. එසේ නම් ඔබ මුලින්ම යොමුවන්නේ පිළිගැනීමේ කතාවටයි. සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය රාජේත් බටුවතුලාවේ මැතිතුමනි, ඔබටයි මේ ආරාධනාව.
இப்போது ஆரம்ப உரையை ஆற்றுவதற்காக சுகாதார மேம்பாட்டு பணியகத்தின் டைரக்டர் வைத்தியர் ரஞ்சித் பட்டுவந்துடன் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். Good morning, Ms. Begona, UNICEF Field Representative, our field represented by RDHS, RDHS Martale and RDHS Ampara, Director Estate and Urban Health Unit, Director Nutrition Unit, MOHS and other field officers representing all the field health staff, colleagues, friends, and our development partners, members of UNICEF team, WHO team, and other development partners, INGOs and colleagues. It's my pleasure to welcome all of you to this important event today. Mother support groups has been in existence with us for a long period. First initiated by the Promotion Bureau early 2000s, and it has come a long way and metamorphed into what the mother support groups doing at the moment. It's the single most prominent social platform in our public health sector. So we need to appreciate all the hard journey we have come all these years, and taking into consideration last few years where the country and health sector all of us had to face, we have realized that mother support groups is one of the best assets we have nurtured during the past. So it's very important for all of us at the Promotion Bureau and in the ministry and the field services and our development partners to appreciate the journey so far and help to develop a framework for mother support groups to go further. So today we are marking this important juncture of the growth of mother support groups. Thank you very much for accepting the Promotion Bureau's invitation and gracing this occasion with your presence and continuing to support mother support groups in the field. Let's see what this important launching today and the direction we would expect mother support groups to progress. Thank you very much. Thank you, sir. It is now my privilege to invite the Director, Estate and Urban Health Unit, Dr. Shashila Subhaskaran, to address the gathering. Good morning, all. This is a great pleasure to address you all on this important milestone in community participation, which is one of the key factor in public health promotion. I wish to thank Health Promotion Bureau for the invitation to represent Estate and Urban Health Unit. As Director Health Promotion mentioned, this is a very important social platform to improve the public health. I wish to thank from the Estate and Urban Health Unit to the consultants worked in this endeavor. I think, if I am correct, starting from Dr. Mandibandhu Sena, Dr. Inoka Vikram Singha, and Dr. Upoli Pereira, who has contributed a lot in the cash management part of this booklet.
which is very important to the urban undersettlements, considering their vulnerability. So I wish while the mother support group goes forward together with the community, I invite the regional directors and their teams of the state community and urban undersettlements to pay some special attention considering their vulnerability through this mother support group. Thank you. Thank you, Madam. We also received warm wishes from Deputy Director General Public Health Services to Dr. Chitramani De Silva, who is unable to join us today as she is attending the National MMCH review. Now it's my privilege to invite the Deputy Representative for UNICEF Sri Lanka, Ms. Begona Aralama, to address the gathering. අද දින මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වීමට නියමිතව සිටි නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහජන සෞඛ්‍ය දෙක වෛද්‍ය චිත්‍රමාලි ඩිසිල්වා මහත්මිය අද දින මෙවැනි තවත් විශේෂ කටයුත්තකට සහභාගී වෙන නිසා සහභාගී වෙන බව දන්වාටත් ඇගේ උණුසුම් සුභාශිංසන අප වෙත පිරිනමා තිබෙනවා. මීළඟට මගේ ගෞරවනීය ආරාධනය මෙම උත්සව සභාව ආමන්ත්‍රණය කිරීමට UNICEF ශ්‍රී ලංකා නියෝජ්‍ය නියෝජිත බෙගෝනා අර්නෝලා මුදලිටයි. நன்றி. அடுத்ததாக இலங்கை யுனிசெஃபின் பிரதிநிதியான பெகோனா அரேனா அவர்களை நாங்கள் அழைக்கின்றோம். Good morning. Directors representing the Health Promotion Bureau, Family Health Bureau, and the State and Human Health Unit. All the officials representing the national and subnational level health authorities, consultants, partners, and of course the protagonist of the day, members of the mother support groups. It is a pleasure to be here today representing UNICEF in this important forum dedicated to the mother support groups. At UNICEF, we believe that community engagement can be and should be transformational. Beyond including the people we serve and creating a space for dialogue, effective community engagement ultimately builds a relationship of trust in which communities are empowered to take action and use the systems in place to identify and address their most pressing issues. In this context, we see mother support groups as a potential network to promote and sustain health and nutrition for children and mothers in their communities. As trusted members of society, community health workers help families make informed decisions about their health and well-being. Based on that understanding, UNICEF has continuously supported the Ministry of Health to strengthen the mother support group network to sustain and amplify its efforts in communities nationwide to empower community leaders. Today, we witness the success of this joint intervention during 2022 and 2023, targeting the mother support groups. In addition to the booklet and needs assessment that we plan to discuss today, we were able to engage with more than 80,000 public health officials and members of the mother support groups to improve their capacities to implement this approach and to improve the monitoring activities. The mother support groups members also increase their knowledge of financial management and skills as a critical measure to sustain health and nutrition during the current context and to support the production of locally developed cereal products. In addition to the existing guidelines and handbooks of the mother support groups developed for the public health staff, I believe this reader-friendly storybook we launched today will contribute to promoting this concept among the target communities. I would like to appreciate the efforts of Dr. Nuthanto Dawada, who authored the booklet, which aligns with the 16 guidelines on mother support groups, maternal and child health and nutrition, and financial management. I believe the qualitative and quantitative findings of the mother support group needs assessment that we will discuss today can further enlighten us on the areas that we are strong
and the areas that need further improvement. I would like to appreciate the efforts of the supporting research in conducting this assessment, despite the challenging external factors by consulting over 1,200 mother support group members, ensuring their voices are heard in the process. Most importantly, I would like to make this an opportunity to appreciate the strong commitment and active participation of the members of the mother support groups and the continuous efforts and guidance provided by the directors and technical focal points of the Health Promotion Bureau, Family Health Bureau, and State and Urban Health Unit. The coordination and support given by the focal points at the provincial, regional, and Ministry of Health levels, it is gratifying to see over an 85% increase in the existing mother support groups when comparing the statistics of December of last year and July this year. I believe this intervention was also able to contribute to that success. Again, I would like to wish you all the very best for your ongoing and upcoming efforts to strengthen the mother support group network. As UNICEF, we will also want to commit our continuous and unwavering support to strengthen the community health systems and platforms to bring critical services to the hardest to reach children and mothers. Thank you. Thank you, Ms. Degonarellano. Also, we would like to welcome Director, Private Health Sector Development, Dr. Dilip Liyanage, to this gathering. Ladies and gentlemen, now it's my privilege to invite Director Health Promotion Bureau, Dr. Ranjit Patwantudava, to deliver the message from Director General of Health Services, Dr. Asela Gunawathan. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඔබතුමියට මේ මොහොතේ අපහාස සමග සම්බන්ධ වූ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පුද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවා සංවර්ධන ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය දිලීප් ලියනගේ මැතිතුමාවත් අපි තම ගෞරවයෙන් මෙම උත්සව සභාවට පිළිගන්න ලබනවා. ඊළඟට අපි සවන් දෙන්නට සූදානම් වන්නේ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ නිලධාරිතුමාගේ පණිවිඩයටයි. මගේ ගෞරවනීය ආරාධනය සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය රංජිත් පටුවන්තුරාව මැතිතුමාට එම පණිවිඩය ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නට. Allow me to read out the message sent by Dr. Asela Gunawathan. He's unable to attend in person today, but his good wishes are with us. Dear esteemed guests and participants, I deeply regret my inability to be present at this important gathering today. Sri Lanka is currently passing through a unique phase that necessitates a blend of innovation and resilience. The transformation of our healthcare systems to effectively confront emerging challenges has become not just essential but imperative. Promoting behavioral change towards a healthy lifestyle and overall wellness is a cornerstone in enabling health sector to efficiently manage its precious resources. The Mother Support Group concept, which is initiated and nurtured by the Health Promotion Bureau, has proven itself as a sturdy and dependable community forum that has withstood the test of time. The opportunities open for the Mother Support Groups to evolve and adapt to the functionality to meet the demands of present day, transforming from a mere community platform into an even more essential resource. Striking and maintaining a delicate balance between being the informal community-oriented group and assuming the functionality of a formal institution is undoubtedly challenging. However, I am confident that the dedicated teams at the Health Promotion Bureau, in collaboration with provincial and district teams, will succeed in guiding the mother support groups to achieve new heights of success.
I extend my heartfelt best wishes to all members of the mother support groups and the dedicated healthcare teams who are embarking a promising journey. Together, your efforts will yield remarkable results. Thank you. Dr. Asela Gunawardena, Director General of Health Services. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, the ceremonial moment has arrived to officially unveil the handbook for Mother Support Group Apatath Mahola. It is our pleasure to announce that this handbook will be available in both hard copy and online formats. It is my honor to invite the Director Health Promotion Bureau, Dr. Ranjit Baturanthidala, Director Estate and Urban Health Unit, Dr. Shashila Subaskara, the Unit Head of the Family Health and Nutrition Communication and Behavior Research Unit, Consultant Community Physician, Dr. Supun Vijay Singha, Content Writer of the Apatath Mahola booklet, Dr. Nuwan Totawatta, Social and Behavior Change Officer UNICEF, Mr. Panchal Abesingha, to present the handbook to our distinguished guest. To receive the book, I would like to invite Deputy Representative for UNICEF Sri Lanka, Mrs. Dekona. To receive this book, I would like to invite Deputy Representative for UNICEF Sri Lanka, Ms. Begona Arellano, Dr. Samir Hevage from WHO, Mrs. Dilka Peris from World Food Programme, Acting Consultant Community Physician, Northwestern Province, Dr. Naini Rajapaksha, Medical Officer of Health, Pathiramula, Dr. Indika Ellavala, Health Education Officer, Matala, Mrs. W.K. Chandralata, a Mother Support Group member from Pathiramula MOH area, and a Mother Support Group member from Telipale MOH area. අපිට ළඟා විසිරීමේ මෙම භාවයකට ලක්ම අවස්ථාවකයි අපට මහෝල කෘතියේ ප්‍රථම පිටපත් කීපයට අපගේ ගෞරවනීය අමතන්ට පිළිගන්න අවස්ථාවක් නිමිති. මේ කෘතියේ මුද්‍රිත සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික පිටපත් කරන ආකාරය ඔබලා කෘති පූර්ණම සඳහා අපගේ ආරාධනය ලබන්නේ සෞඛ්‍ය ප්‍රධාන කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂ රංජිත් මතුවතුලා මතුසන නාගරික සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය සචිලා සුභාස්කරන් මහත්මිය සෞඛ්‍ය ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පෞල් සෞඛ්‍ය පොතේ සංනිවේදනය සහ ශාරීරික පරිශීලන ඒකකයේ ප්‍රධානී ප්‍රජාවාහිනී සචිව කුණ්‍යසිංහ මහත්මයා අපට මහෝල කෘතිය රචනා කළ වෛද්‍ය මතුවතුලා UNICEF ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ කරමින් පංචාල අබේසිංහ මහතා කෘතිය පිළිගැනීම සඳහා අපගේ ආරාධනය ලබන්නේ UNICEF ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ නියෝජිත විගෝනා අරනෝලාගේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධාන නියෝජනය කරමින් වෛද්‍ය සමීර උදගේ මහතා ලෝක ආහාර ප්‍රතිසංග්‍රහ නියෝජනය කරමින් දීර්ඝ පිළිසඳන්නේ වන්න පළාත් වැඩවලන ප්‍රජාවාහිනී විශේෂඥ නයිනි රාජපක්ෂ වෙනුවිය අතරමුණ සම්බන්ධධාරී වෛද්‍ය ඉන්දික එල්ලාවලගතුමා මාතර සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන නිලධාරිනී WK චන්ද්‍රලතා මහත්මිය අතරමුණ සෞඛ්‍ය නිලධාරී කොට්ටාශයේ මව්හවල් සමාජිකාවක් තෙලිප්පලි සෞඛ්‍ය නිලධාරී කොට්ටාශයේ මව්හවල් සමාජිකාවක් Terima kasih.
Ladies and gentlemen, please scan the QR code which is displayed on the screen to download your soft copy. The QR code will also be distributed as a token among all of you. On that note, we are happy to announce that the Handbook for Mother Support Group titled Apatat Mahawala has been officially launched. තිරේ මත දර්ශනීය වෙනසක් ඔබ වෙත අප දැන් ලබා දෙන QR කේත හරහා මෙම කෘතියෙහි ඉලෙක්ට්‍රොනික පිටපත්වක යොමු වෙන්නට ඔබට පුළුවන්. ඒ අනුව අපටත් මව පවුලක් කෘතිය මෙතෙන් පටන් නිල වශයෙන් නිකුත් වන බව අප සඳහන් කරන්නේ ඉතාම සතුටින්. பிரதியை பதிவிறக்க திரையில் காட்டப்பட்டுள்ளது. QR கோட் குறியீட்டினை ஸ்கேன் செய்யவும். QR குறியீடு உங்கள் அனைவருக்கும் டோக்கனாக விநியோகிக்கப்படும். அந்த குறிப்பில் எமக்கு தாய்மார்கள் கழகம் என்ற தலைப்பில் தாய்மார்கள் ஆதரவு குழுக்களுக்கான கையேடு அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Ladies and gentlemen, now I would like to invite Dr. Supun Vijay Singh, Consultant Community Physician at the Unique Head of Family Health and Nutrition Communication and Behavior Research Unit at the Health Promotion Bureau to present dissemination of finding of the Need Assessment Survey. දෙවියන් පුරා මව්හවුල් ආශ්‍රිත සිදු කරන ලද ඉතා වැදගත් සමීක්ෂණයක දත්ත ඔබ හා බෙදා ගන්නට මගේ මේ ගෞරවනීය ඇරයුම සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ පෞල් සෞඛ්‍ය පෝෂණ සංනිවේදන සහ චාරිත්‍රා පරීක්ෂණ ඒකකයේ ප්‍රධානී ප්‍රජාවෛද්‍ය විශේෂඥ සුපුන් විජේසිංහ මහත්මිය ඔබටයි. மதிப்பீட்டு ஆய்வில் கண்டுபிடிப்புகளை பரவுவதற்காக சுகாதார மேம்பாட்டு பணியகத்தின் குடும்ப சுகாதாரம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து தொடர்பாளர் மற்றும் நடத்தை ஆராய்ச்சி பிரிவின் தலைவரும் சமூக மருத்துவ ஆலோசகருமான வைத்தியர் சுபுன் விஜயசிங்க அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். Deputy Country Representative UNICEF, Director Health Promotion Bureau, Director Estate and Urban Health, Director Nutrition, Director Private Health Sector Development, and Regional Directors of Health Services, Provincial Directors here, all the consulting committee physicians, and provincial people who are representing the doctors, and in our UNGO and all the other NGOs, CEO partners, and all the other distinguished guests, colleagues, friends. Thank you so much for participating for this event. It's my pleasure to present this activity which was supported by UNICEF, and the technical contribution is from the Promotion Bureau, Family Health Bureau, Estate and Urban Health Unit. So briefly, I'm going to take your time, about 45 minutes, to present the first half of the activities which we have done with the support of UNICEF as well as the provincial and district teams. So, as our director mentioned, from the beginning, we were struggling with many things, especially the COVID epidemic, the pandemic, which we had a lot of problems were there at the ground level, and then we went into the economic crisis. So the activities of our community platforms were failing, and a lot of activities were not happening at the ground level. So at this moment, at this point, UNICEF stepped in and contributed to us to help our ground level platforms. So they actually came with various activities. So we had a very big discussion with all the technical partners, especially in Estate and Urban Health. And then we decided on key activities that we are going to take forward from late part of the 2022 to 23. So actually, few highlights of the activities we have done. Some of them were conducting refresher training, then periodic monitoring, and then conducting TOT programs, and mobilizing mother support groups, and developing a reader-friendly story book, which we launched today, Apatat Mahawala. And then finally, we wanted to find out what is happening at the ground level. So because of that, we conducted the needs assessment survey, which was supported massively by the provincial as well as the regional directors of health services and all the employers, as well as the mother support groups at ground level. So
with this activities, we went ahead and we actually total number of public health officials which was trained during this activity was 8,376. You can see it's a huge number, and then the total number of mother support members during this the cycle of funding, we trained 38,000, nearly 40,000 mother support group members were trained. Some districts actually had a very good program, so that their numbers were very high. You can see, I'm not sure they can read it, but it's in the main screen. You can read this side. You can see the numbers, they were pretty high. And then monitoring activities were conducted following all these activities which were done at the ground level. So 246 meetings at the provincial level occurred, and then total public health officials, like 2,000 public health officials attended for these meetings. So they were actually monitoring the activities happening at the ground level. So we are thankful to the provincial as well as the district level staff for supporting these activities. And the TOTs went ahead with the support from Estate and Urban Health Unit. They were taking the lead in this activity, and 8,371 public health officials were trained, and nearly 25,000 mother support group members were trained on financial management. So actually the skills were given to these members with the support of this program. And as you can see, so we actually went ahead with the FHB and developed cereal products for families with children with nutritional problems. These actually predominantly occur in northern as well as eastern province. So the beneficiaries were nearly about 7,000 children, and they received locally developed cereal products with this program. So you can see a huge impact has occurred with this program. And the fifth activity was the book. So there was a need for a long time for a book that highlight or guide the activities that should be done at the ground level. So this was a timely need. There was so many requests. So we developed this book with technical support of all the partners in health and nutrition. And this was launched today, which was launched as a print version as well as an online QR code-based version. So it was one of the big achievements for our Health Promotion Bureau as well as our unit. So this was again one of the landmarks that I would like to highlight of the Health Promotion Bureau. Now, you can see with all these training programs, there was nearly 86% increase of mother support groups, which were actually non-functional. Most of them were there, but they were non-functional. So with these programs, we were able to reintegrate and get them working for health and community activities, specifically focusing on nutrition. So you can see a huge number of people benefited from these programs. So with this, I will just move on to the needs assessment survey, which we conducted with this program. So I would like to give a second presentation. This survey was actually was one of the things we wanted to find out about the ground level things that has been happening for a long time. So we, with the technical support from us, UNICEF actually conducted this with Sparkwind, who collected data for us. It's a research company. So we actually joined with them and provided all the methodology for this survey. And this was carried out in all the districts in Sri Lanka. You can see it's very difficult to conduct this sort of a survey because of the purely due to the logistic issues. But we were able to actually reach about 66% of our findings.
So we were able to actually complete 66% of the estimated sample that we actually initially planned. So mother support groups, those who are new to the concept, actually these are community groups, purely voluntary, nearly 5 to 20 members, that's given in our guideline, and they actually support the health and nutrition of their communities. So they are purely voluntary activity, and they always attend to the health and nutritional issues at ground level. So they are one of the biggest platforms that we are having at Health Promotion Bureau, apart from many other platforms. So PHNs facilitate these platforms. So they actually, the link is with the PHN, and through PHN you have the PHI as well as the MOH, and then the district level staff, the HGOs. So HGOs are the district coordinators. So all our activities we are conducting with mother support groups are coordinated through our HGO network. So we actually wanted to find out post-pandemic situation of the ground level, as well as the pre-economic crisis, as well as the economic crisis time period, what is happening, because there were a lot of challenges faced by the ground level staff. So we wanted to find out what is happening and what are the level of activities these people are actually doing at this level. So the research objective was to understand the current level of community engagement of mother support groups especially during the time of economic downturn. Then actually the challenges faced by these people. There are a lot of challenges due to transport, participation, so many challenges. So we wanted to find out what is actually happening at the ground level. Then we wanted to see what sort of activities or priority areas we can go ahead for next funding cycle if provided by UNICEF or any other partners. What are the other areas that we can actually capitalize to support this program? And then the potential activities we can conduct was the last objective we wanted to achieve. So the methodology was pretty simple. It was a descriptive cross-sectional study, and the sample was taken from all the mother support groups. So we have nearly 5,000 groups that are registered. So from this samples, we have wanted to have a descriptive cross-sectional study sample of 1,609. We combined this with a qualitative component. So the qualitative study was enhancing the findings of the cross-sectional study. The qualitative study was planned in 12 districts. So we selected the district randomly, and then we actually sent out teams of investigators to the field and conduct a focus group discussion. I'm not going to go into technical details, but just want to let you know we selected a simple random sample. So the sampling was done at the national level. So basically what we did, the Health Promotion Bureau selected the sample and sent it to the research company for the people who are conducting research at ground level. So all the things were coordinated centrally with the technical support from the education officers at the level of districts. Then the focus group also were coordinated and organized by the health education officers who were supporting these activities. So we trained all these people prior to data collection, but there were hiccups here and there. It was a very vast and big study. So training was done. So we actually brought these people to the Promotion Bureau and trained them for data collection on principles and ethics of data collection and all these things. And ethics clearance was actually taken for this study, so it's available. Now, how to recruit participants? This was our process. So we listed all PHM areas given by the HPB, and then thereafter we communicated this to the team, and the numbers were obtained from the public health midwives, and so midwife is sharing details of the contact details of the mother support group members. So there's a bit of a bias because midwife is sharing the list, but that could not be avoided.
because actually we wanted to find out, but you can see even non-functioning groups were captured in this survey. So sample composition, if you look at the completion rate, you can see we expected 1,690. That was a huge sample, nearly roughly 1/4 of our total mother support group number. So we were able to complete 66% of this sample. So you can see completed interviews were 1,120, nearly 1,100 interviews were completed. And surprisingly, there were 141 mother support groups. There were no groups functioning at that level. So we had the numbers, but when we went out to the field, they were not functioning. So you can see the ground reality. And some people refused and rejected, which was pretty okay with us because probably they had issues. And then respondents were not reachable, nearly 65 instances. And then database, incomplete databases were about another 40. So you can see nearly 570 we missed during this data collection process. So you can see the gender composition. This is the findings that I am going to discuss after this. So if you look at the sample, most of them were females. So nearly 99% of the mother support group consists of female participation. So only 1%. So if you look at the members who participated for this survey, they were about like leader percent for 22% of the time, and another 25% secretaries supplant data. And if you look at the average age, this is important. Of the mother support members we interviewed, it was 36. So if you look at the age distribution, you can see, except for southern province, who had mature members like 42, all the others were somewhere around 30 to 35. So education qualifications like, this is important when we are developing messages. A-level, O-level were the predominant education qualifications that was there. So for the qualitative survey, similar thing, you can see females were there, most of them, and same age groups were seen in this mother support groups. So the findings, I'm going to discuss the first half of it. Next half will be discussed after this team. So what we found, which is interesting, we found a lot of things about the information flow of the mother support groups. We were known some of these facts, but we were not sure. Then we found out how these people are utilizing the services, then how they engage with the communities, and what sort of a monitoring mechanism they are having, and what sort of a membership arrangements, meetings they are having. Then finally, the three things, knowledge and skills need to be improved to mother support groups were given. And we actually went ahead and found out the potential activity areas and what we can do as the way forward for the next finding cycles, or whoever are the partners we are planning to join with us, what sort of activities we can conduct with these groups. So information flow, which is quite interesting for us because we are Health Promotion Bureau. We are the pioneers or in the forefront of health communication in Sri Lanka. So as the pioneering agency for health communication in Sri Lanka, from the Ministry of Health, we are interested about how mother support groups get their information. So health and nutrition related information were received actually regarding these three key areas. So they actually received information on proper nutrition importance. Then feeding, which was about 65 to 60% was present, and then child height and weight monitoring, that was about another 50%. So you can see these were the information that was part of our system, because we have a very good channel for the support. So how do they get information? The mode of communication. Physical meetings and trainings were the most predominant. So 87%, yes. Telephone conversations were also
prominent because this was done in 2022 and then up to 2023 October. Then the third source was quite important for us, WhatsApp messages. WhatsApp messages were picking up. This was not, you look at this sort of a picture 10 years ago, this was not there. So WhatsApp groups were one of the emerging trends for sharing of information related to health and nutrition. Printed documents, yes, roughly about 6%. Videos, yes, 6%. SMS also was there. This was a multiple selection question, so you can see district breakdowns and provincial breakdowns can be given, and this was actually provided for 3 areas: urban, rural, as well as estate. So you can see we will share all these details, so if you are interested, you can plan in your areas. So physical meetings were actually picking up. Now, this was done in 2022-2023. You can see most of them actually over the last 6 months, they were doing physical meetings. And most preferred method in the future was also physical meeting. So spend less than half an hour on social media. This is also interesting. Actually, we expected them to spend social media, the time spent was actually 40% in less than half an hour. You can see another near percentage spent 1 hour, half an hour to 1 hour. So district breakdown again, we can provide. So this is also interesting for the RDs and PDs and NGOs to plan their program. This is a little bit disheartening for us, but we just asked this question: have you paid? So only 10% has been. So this is another opening for us to promote our Facebook page. And this is another thing that we are also worried, because 84% not aware about our health promotion app. So the people who do know have been already registered, but most of them are not aware. So this is another opening for us to promote the health promotion app, which is a communication platform we are using for mother support groups. So PHM, again, I mentioned this one. It's a person they use to verify health information. You get health information from many sources. It can be the community, it can be other doctors, people. So they always seek out and ask information from the PHM. So wrong information verification was done through PHM and then PHI also. So probably there's a little bias toward the health staff, but this is what they have replied. So word of mouth, I mentioned physical meeting. This is one of the findings from our qualitative interviews. So most of them prefer word of mouth as the method of communication, because at ground level people were rarely using these telephone calls, and word of mouth will reach much more wider community. So this was mentioned in several focus group discussions. And leaflets also mentioned, but WhatsApp groups and word of mouth is there. So they actually had their plans in rural areas, word of mouth, and every mother support group members, most of them had WhatsApp group to communicate their needs and their messages. So again, this was picked up from our focus group discussions. Then little bit about service utilization. So how are they accessing our services? So you can see around 15% stated that mothers of newborn babies and children under 5 years are attending the clinics. The clinics have reduced during the last 6 months. So you can see that there's a box there with the dotted sort of a dash line. You can see that there was actually a decline in clinic attendance, but not up to the extent we expected. So this was recorded from 1,120 mother support group members regarding their own perception of what they think. This is not actually verified from clinic records or anything. We asked from them. So you can see there is a like 15%
in all categories they have mentioned. Pregnant mothers coming to the clinic, mothers coming to the clinic with their newborns, and mothers, caregivers coming to the clinic with their children under 5 years have sort of a little bit seen a decline in the last 6 months. This is a good thing for us as the health services. 83% of the mother support group members stated that there was no disruption, reduction in services provided by the MOH office and the field health staff during the last 6 months. So last 6 months was counted during the economic crisis period. So they were pretty happy. So 83% mentioned that there was no disruption. So this was spanning like 9 months data collection period. So you can see that latter half we didn't have any issues. Probably towards the 2022 there might have been disruption. And 25% of the mother support group members mentioned that the demand for health service has reduced in their areas. Again, finding that we thought a little bit strange. Then we asked why people are not demanding for health services. So financial difficulties were the things they have mentioned. And people were stressed and people had other priorities. But happily, only 30% mentioned medicine, vaccine, and vitamins were not available. That was one of the reasons. So, main reasons were financial difficulties for reduced usage of health services. Again, from 1,120, the number was that. So, happy to see that members of the mother support group offer assistance to PHM and other health staff in various activities. So these are actually community health worker category people who are working in the community and supporting health staff. So you can see a lot of activities happening with the mother support groups in field-based post and maternal and child health clinics. So they were mainly supporting these activities in almost all the areas. This was again a finding from the focus group discussion. So these were the things happening at the ground level. So 70% of the mother support group members, they have helped public health staff with field force, routine clinics and outreach clinics. Again, we have the breakdown for the provinces, you can see. So very happy to see that they are contributing to the health sector. And what were they doing actually? We want to find out how they are supporting the health staff. So majority of them supporting actually arrange a place or venue for conduct clinics, and then helping health staff to measure height and weight, and then inform community members about the clinics and send the messages to the clinics about the weight post and the dates, and support the people handling people, etc. So these were the top activities that were being done at the community level through the support of mother support groups. So they were really supporting the public health staff. So community engagement was the other activity that they were doing. So basically, these people were doing a lot in the communities. So 59% of them stated that they have been appreciated by community members for their effort. So that was a response that we are very happy about. So communities appreciating the work done by mother support group members, and 44% have mentioned they have been recognized as community leaders in their areas. Again, a good thing. I think this is something that we can use at the ground level because they are being accepted by the communities. So these are the perceptions that you can see. Majority active participation of male members of the mother support groups is beneficial was mentioned by many people. I can see 45% to 29% mention active participation of male members. So this is an eye-opener for us because we always encourage children, the mothers of children under 5 years, but they themselves have recognized that male participation is vital. So we have also realized long time ago, now this is ground level data which says that male participation is important. So again, active membership, active appreciation. So there are so many examples for this. So
So you can see many areas like Ekol, Gamba, Matra, they have mentioned Matale. They mentioned that that community members are appreciating the work they are doing. So this is a form of acceptance that these groups are working in the community for the benefit of the community. So that is a very good thing for us. 90% of them, similar to the previous one, said that male participation is less than female participation, which is quite obvious. So we have to come up with a strategy to increase the male participation. And when we ask in this survey why, if you think male participation is less, why is it? So one of the biggest things that they have mentioned, because they have other responsibilities, being the main income holder of the family. So that is a thing which is difficult for us to change, but we have to come up with a solution for this. And then the second one was little interesting, because they feel that it's not good enough for them to involve in MCH activities, which is something that we have to break this thing that we need to get much of fathers' involvement into these activities. And then they do not like to involve in voluntary activities, was actually not that high. But the first two were interesting, and first one difficult, but second one, yes, of course we can change. And only 33% of the district, the mother support groups mentioned that they had a proper plan. So this is a little bit concerning, that we have to actually give them a guidance. So we expect the MOH, PHNS, SPHM and PHMs to give the guidance, to have a proper plan and conduct and monitor that. So this is something that we are planning to strengthen in the future, upcoming activities that we have planned for mother support groups. So it is a little bit of a concern. Then the challenges to conduct community level activities. So majority mention finding time is difficult, financial resources is a problem, and lack of involvement of the modern society in these activities. So those are the key findings. So since funding is a big issue, the financial resources, we are thinking of many ways to overcome this as the Health Promotion Bureau. So we are working with our partners to overcome these challenges these people are facing. Do our midwives adequately supervise these people? So actually interesting, adequate supervision from public health midwives were mentioned by 37%. So that was the positive factor for success of this mother support group. And high involvement of the group members were again mentioned by 36%. And high interest of the communities were also mentioned. So these are the three key things actually that was mentioned. So we need to focus on these activities at the district as well as the ground level. I would think for our HEOs to think how to support this. So the other question we ask, who is the key person in your areas that support your activities? So Grama Niladhar was one of the major, you can see 51% their mother support group members are working with Grama Niladhar. Then the second category was the development officers. So these people are actually using the mother support groups for many activities. And some of the officers of the third category, rest of the categories have a potential like the agricultural officers, but the participation was like 10% or less than that. So you can see majority of these three, the majority of the government officers who are using mother support group for their activities are these government development officers and some of the officers. What actually they were able to achieve. So more influence on eating, feeding practices of pregnant mothers and lactating mothers and children below 5 years. So which category they were able to do this for? Pregnant mothers, lactating mothers, children below 2 years and preschool children. Adults, not much. People with disabilities, again we ask, but not that much. Elderly people, again not that much. So predominantly preschool below and below for the ones that they have mentioned, that most of them do these activities. So I think we can
break for tea. After that, we have the second half of the presentation, and then we have a panel discussion, so you can ask questions. And after that, we have two presentations, one from the Northern Province and one from the origin of the Mother Support Group, Hambantota. And then we can wrap up the today's workshop. So I would like to invite all of you. Thank you, sir, for that wonderful presentation. Ladies and gentlemen, we will now be taking a short break for tea. Please make your way to the refreshment area, and we look forward to continue our event shortly. ඊළඟට අප සූදානම් වන්නේ කෙටි විරාමයක් ගැනීමටයි. ඔබ සියලු දෙනාටම මේ ඇරෙව්ම දේපැණි සංග්‍රහය සඳහා. இங்கு உரையை நிகழ்த்திய எமது வைத்தியர் அவர்களுக்கு மிகவும் நன்றி. தற்போது ஒரு சிறிய இடைவேளை எங்களுக்கு கிடைக்கும்.
yes, still there is scope for monitoring progress. So we asked who is monitoring your mother support group function and activities. So 78% of the time it was public health midwife who is involved in monitoring, in addition to supervising PHM, public health inspectors, PHI, etc., involved in the monitoring process of mother support group activities. So the next question was whether do you think there should be an improvement made in the monitoring process? So 65% of the mother support group members saying yes, there is scope for improvement in terms of monitoring of activities. So there could be scope. Like 65% saying that it can be monitored. Then the next question we asked about among the members, apart from your mother support group members, are there any health staff in that group? So 89% of the time, so the mother support group members said yes, health staff also participated. So later on we can see all of the mother support group mother support group activities as well as the monthly meeting. The PHM is mandatorily participating in most of the activities. So 87% of the cases, the public health group wide is actively involved in the functioning and monthly meetings of the mother support group. We also asked about like the monthly meetings and like how it is happening and the level of involvement of each of the mother support group members. So we asked the question about like have you attended the monthly conferences at MOH office? So 35% of the mother support group members said yes, they have attended monthly meetings or conferences at the MOH office. But apparently 58% of members said no, they haven't attended. So among those members who have attended the conferences or the meetings at the MOH offices, we asked how many such meetings you have attended. So in roughly about more than like 25% of them saying they have attended one meeting, 28%, roughly about 60 to 70% of the members have stated that they have attended 3 to 4 meetings or 1 to 4 meetings at MOH offices. So again, we also asked like, have you attended any conference or meeting at the PHI area? So 21% of them saying yes, they have attended a monthly meeting. So here is the kind of a positive news. Like, so even though there are a large amount of mother support group members are involved, so we asked like, how do you in future, like according to your opinion, will the members of your mother support group continue to engage in mother support group activities in the future? So we can see clearly 66% of them is like nearly majority of them are actively, like among all the members in the mother support group, majority of them are actively engaging in the mother support group activities in the future and willing to engage in the future. So again, similar to that, we asked, do you think this mother support group initiatives in your area will last for a longer time? Like you look at the sustainability of the operation. So 88% of them, nearly 9 in 10 participants, members were saying yes, it will sustain for a longer period of time. So in the majority of the cases, they don't have any doubt that it will be short term or anything. So the sustainability, like they feel it's strong among the members of mother support group. So also we want to understand how many members are in the mother support group. Like, even though we receive databases of long list of members, like we want to actively reach out to the members and see how many members are there in your group. So there are different ranges. So mostly nearly 36% of the cases it's 1 to 10 members, and 27% of the cases it is 11 to 15 members. And we also see like 20 or more members in 1/5 of the cases, like more than 22% of the more than 20% of the cases we see there are 20 members in the mother support group. They are involved in their area. So we can see the regional distribution, or in urban-rural context how it is distributed. And also one of the key understanding that we want to have is like whether the male participation, like whether male members also participate in mother support group activities. Like 87% of the cases, there isn't any male participation in their mother support group. Like
out of all 1,120, 87% of the mother support groups, there isn't any male participation. But like in 9%, there is 1 to 5 male members are there, and in 4% of the cases, there are 5 or more male members are participated. It's mostly coming from northern region, etc. So then, during the COVID time, there are online meetings. Now there are physical meetings are happening. So we want to understand still these online meetings and which type of meetings are more popular among the mother support group. So we can clearly see 96% of the cases, the online meeting doesn't happen. Like in last 6 months, there isn't any online meeting. 96% of the cases. So now everything has moved to physical, direct word of mouth. Earlier, Dr. Supun highlighted that most of the cases they want to receive information in a word-to-word or like word of mouth setting. So we can see there is active participation in physical meeting. So in last 6 months, what they have mentioned is they have attended nearly 70% of them said they have attended more than 3 to 6 meetings, nearly 70% of them, and only no any physical meeting. 9% of the MSGs mentioned there isn't any physical meeting happen. So those are the less active mother support group we have faced in our survey. So other than that, like we in 91% of the cases, at least one meeting has taken place within the last 6 months. And we also asked like how many meetings held and how many meetings that was participated by midwives. So we can see almost all the meetings, like Western Province average meetings like 3 meetings, and all 3 meetings are attended by public health midwives. And similarly, 4 to 5 meetings happened in all the regions, and all 5 meetings were attended by public health midwives. So we want to explore like which mother support groups are active and less active. So we can see, we asked the question, my mother support group has conducted less activities during the last 6 months. So we have a statement, your mother support group has conducted less activities during the last 6 months. So it's a negative statement. So nearly 40% of them are rejecting, disagreeing the statement that there have been less activities. So if you take considering the neutral people, like roughly about 70% of them saying no, there has been a lot of activities happening in their mother support group. So that is throughout the presentation, you can see nearly 65 to 70%, 70% of the mother support group, the activities are happening, and the level of involvement is high among the members and the community. The challenges faced when conducting the physical meeting. So basically setting times and difficulty in finding time for the mother support group members to meet, like arranging a time and venue is the most challenging issue. 33% of them saying difficulty in finding time of the mothers to take part in the meeting is the most challenging issue. Then the lack of involvement from mothers support group members. So these are challenges when it comes to challenges what they have mentioned, and transportation difficulties in commuting during the economic crisis time. We see like transportation issues also one of the key challenges that they face. So nearly 1/3 of the mother support group said they don't face any challenge. So that's the positive part. So challenges in like we also asked like when you are conducting online meetings in the past and all, what were the challenges do you face? Like 53% of them said there isn't any challenges, but nearly a small percentage, like 15 to 20% of them saying a limited availability of devices and a lack of familiarity about online meeting. Like people are not capable or not informed very well about handling online meeting. And low internet coverage, particularly that is coming from the rural areas. So these are the challenges in the online meeting. Here also in line with the previous finding, we have said like 70% of mother support group are very much active and they are involved in activities. Here also it's validated again. Like we asked like how many members dropped out from your mother support group during the last 6 months. So which indicates like if people are dropping out, it's create a serious problem. So 77% of the cases, 77% of the mother support group members saying none of them
in their other support group, none of them has dropped. So, but again, we know the average number of mother support group members. In the previous slides, we have seen like roughly about 10 to more than 10 to 25, 30 members are there in the mother support group, each mother support group. So here, there are about like 1 to 5 members are dropping smaller incidents, and more than 5 mother support group members are dropping about 6%. So that's a minor number, like out of total 20 members, just like 1 to 3 members are dropping in roughly about 20% of the mother support groups. Then we also want to understand as a future, like what kind of knowledge and skills need to be improved through the mother support group activities. What are the requirements for the training and like knowledge, etc. They require, right? So the number of training provided to mother support group members in the last 6 months, particularly in the last 6 months, how many training they received. So we can see 46%. They did not receive, they mentioned that they did not receive any trainings, but again another 56%, 54% saying they have received training. So roughly about 1 to 6 training they have received, like so majority of them, like 36% of them saying they have received 1 to 3 training. Right. So then we asked like whether they have participated in the training. So among those who have participated in the training, so from 1,120 mother support group, so about 605 mother support group, the members, they said they have participated in the training. So what kind of activity or what kind of topic or what kind of themes that they have training. So information regarding feeding for infants and young children, information regarding importance of proper nutrition, and information regarding the home gardening. So these are the key areas that they have got training at a ground level. So we asked about who provided that training in the last 6 months. So again, the level of involvement is of public health midwife is higher, 71%. And in addition to that, public health nursing sister, medical officer from the MOH, and supervising public health midwife also given them training. It's like majority of the cases is the midwife, and in addition to them, the supporting other midwife is supported with other health sector officials. We also, since this is a community and involved about 20 people on average, we asked what kind of skills that you want to learn or what kind of skills that you want to improve as a mother support group members. So we asked about the top key skills that they want to enhance. So they want training particularly on organizing skills, how to organize, manage events and functions of the mother support group. And also they want training on 52% of the cases, they want training on communication, how to communicate effectively with the community level. And 49% of the time, they have mentioned group facilitating skills. So among the members, since it's a big group, like among the members, how do we handle it, like handle the members and meeting their expectations. So group facilitation skills also given on that. And 39% of the time, like negotiation skills also. They want training. So here in terms of different parameters, like the level of knowledge they have, we understood. Like so, in a scale of where they don't have a knowledge at all, and then their knowledge is very high, very knowledgeable. So in a scale of 1 to 4, we ask how knowledgeable you are in terms of all of these parameters. So we can see there are particular areas where they are more knowledgeable about dengue prevention, feeding infants and young children, home gardening, then also about the mental health and mental well-being. Those are the areas we mentioned they have strong knowledge, and maybe there are scope to give more knowledge on non-communicable disease prevention,
and also in further knowledge about preventing and reporting gender-based issues and healthy food and cooking method, etc. They are not knowledgeable, so they need training. There's scope for giving that training. The demand for training, yes, there are a lot of scope for the demand. 95% of the members of this mother support group just said they want training, prefer to get training. So 95% said they want training, and most of the cases, 2% of the time, more than nearly everyone said they want physical training. They want to attend directly and get that knowledge passed to them through a face-to-face setup in the MOH or PHM area. So the potential activity areas for mother support group would like to focus during the economic downturn. So this is during this economic crisis or aftermath, like what kind of areas that they want to involve. So the question was what were the activities conducted by your mother support group during the last 6 months targeting the community members in your area. So what has been done in the ground level, that is what we are asking. So promote feeding and infant and young children, promote importance of proper nutrition, and promote child waiting mechanism. So these are things again and again coming strongly that they have carried out at the ground level. And we also asked what are the activities preferred by the communities. So same thing is preferred, like these are the activities they know very well, and same thing is preferred among the members to provide these facilities, or they provide these activities in the future as well. Most requested support needed by the MSG members. So what kind of support you need in order to function effectively, to provide better activities and services. So one of the prominent support they are expecting from the health sector is the training program. So training programs are well received and they are expecting more of it. 63% of the members saying they want more training. Coordination and support from the field health staff. So they are expecting more support from the ground level staff to simplify or maybe enhance their functioning functioning to the community. And coordination and support from non-health government officers also. 45% of the mother support group members saying the government officers facilitation also valuable. So what kind of communication materials do you need in order to function, or in order to provide your support? So 52% of the mother support group members saying posters. So posters is an effective source of communication at a ground level. Then 47% of the members saying printed books. And in addition, videos also coming strongly, videos or documentary also 40% of the mother support group members saying it would help them to promote this. Since they are doing a lot of activities, we asked their level of satisfaction. So to what extent you are satisfied about the activities that your mother support group conduct. So we can see clearly, we asked in a scale of 4, so are you very satisfied or moderately satisfied or not at all satisfied? So we can see nearly 68% of them, or maybe now 40% of them are very satisfied, and another 40% of them another 37% moderately satisfied. So nearly about 65% are satisfied with what they are doing. So it's like the function or the activities give them a greater satisfaction. So in terms of way forward, I will request Dr. Supam. Thank you, Haran. So basically, we have come to the end of the presentation. So I'm going to discuss the way forward. So I think a lot of data were presented by us. So we will be sharing all this data with you, the districts as well as the provincial level staff. So actually, we came up with several recommendations based on the things we have found out from the descriptive cross-sectional survey as well as the qualitative one. So one of the things that came up was branding. So improve branding and communication of mother support group among the members, community regarding the benefits, values, functionalities and identity. I think some of the districts are doing this. If you take like Southern Province, a lot of things are happening for branding. So this is one of the areas that we thought that would be useful in the future. And then, like I mentioned in the beginning, improve awareness and reach for social media of
course, like posters and booklets have a big presence, but social media also, I think information sharing platforms, so that was something that came up. So we will be working on that in the future also. And then strengthen formal mechanism to gather participation. So you saw a lot of monitoring has been happening, and PHM is involved in the monitoring of this activity. So we want to involve the other members also as the MOH and the rest of the staff for the monitoring procedures and other service utilization aspect. And then recognition and rewards. So we mentioned some of the districts are doing wonderful things. So this is actually, we have an event at the end of the year, annual review of the mother support groups. So we will have more such event similar to this one, which will improve the level of involvement, and people will be satisfied from this appreciation, and it will increase their recognition. Then there was a lot of scope for the source of knowledge and training, because a lot of people requested training, like nearly 80% so they need more training. So we will work on this, and we expect other donors and funders also to support us in this aspect, and facilitate training programs, organize it, and these training programs will be conducted by our HEOs and MOHs and the district level staff and DHNS and all the other members from the health staff. So, and we need training material which will be developed by the Health Promotion Bureau, and regional HEOs will also coordinate, because we have asked them to work with us, and they will be also developing all these materials for mother support group. Thank you very much. Thank you very much for that insightful presentation. Next agenda item is a panel discussion and question and answer session on how to maximize the benefit from mother support group platform. For that, I would like to invite the following dignitaries to the head table. Deputy Representative for UNICEF Sri Lanka, Ms. Begona Aradnalo, Director, State and Urban Health Unit, Dr. Shashila Subhaskaran, Director, Health Promotion Bureau, Dr. Ranjit Bhatwantudara, Social and Behavior Change Officer, UNICEF, Mr. Panchala Besingha, the Unit Head of the Family Health and Nutrition Communication and Behavior Research Unit, Consulting Committee Physician, Dr. Supun Vijayasinghe. මීළඟට අපි සූදානම් වන්නේ මව්හවුල් ව්‍යාපෘතියෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නේ කෙසේද යන තේමාව මූලික කරගත් සංවාදය වෙත. මේ සඳහා මගේ ගෞරවනීය ආරාධනය UNICEF ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත බෙගෝනා අරනෝනා වෙනවිට වතුහා නාගරික සෞඛ්‍ය එකකයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ශශීලා සුභාස්කරන් මහත්මියට සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය රංජිත් වටවන්තුදාවේ මැතිතුමාට සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ පෞල් සෞඛ්‍ය පෝෂණ සංනිවේදන සහ චර්යා පර්යේෂණ නිරතකයේ ප්‍රධානී ප්‍රජාවෛද්‍ය විශේෂඥ සුපුන් විජේසිංහ මැතිතුමාට UNICEF ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ නියෝජනය කරමින් පංචාල අබේසිංහ මහතාට වේදිකාවේ අසුන් ගැනීමටයි බුදුමල්ලාට ගෞරවනීය ஆக நிகழ்ச்சி நிரல் ஒரு குழு விவாதம் மற்றும் அந்நேர் ஆதரவு குழுக்கள் தளத்திலிருந்து பலனை எவ்வாறு அதிகப்படுத்துவது என்ற கேள்வி மற்றும் பதில் அமர்வு ஆகும். கீழ்கண்ட பிரமுகர்களை தலைமை மேசைக்கு அழைக்க விரும்புகின்றோம். யுனிசெஃபின் துணை பிரதிநிதி, இயக்குனர் தோட்ட மற்றும் நகர சுகாதார பிரிவின் வைத்திய சசிலா சுபாஷ்கரன், சுகாதார மேம்பாட்டு பணியகத்தின் டைரக்டர் வைத்திய ரஞ்சித் பத்வந்துலாவே அவர்களையும், உடல்நலம் யுனிசெஃபின் வைத்தியர் பஞ்சால் அபேசிங்க அவர்களையும், குடும்ப ஆரோக்கியம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து தகவல் தொடர்பு மற்றும் நடத்தை ஆராய்ச்சி பிரிவின் தலைவர் ஆலோசகர் சமூக மருத்துவர் வைத்திய சுப்புன் விஜயசிங்க அவர்களையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம். Ladies and gentlemen, now you can kindly direct your questions to our esteemed panel. ඔබගේ අදහස් ගැටළු සඳහා දැන් අවස්ථාව. இப்போது உங்கள் கேள்விகளை எங்கள் மதிப்புக்குரிய குழுவிடம் தயவு செய்து தெரிவிக்கலாம்.
Thank you very much for your comprehensive presentation by Health Promotion Bureau, Dr. Supun. And I would like to know, because nutrition and food security is a big issue, and I saw a lot of information regarding nutrition has gone to grassroots level. We are very happy about it. Can you please let me know whether we can engage the village level committee should be there? I saw there's a slide that GN, some of the officers have been collaborating with the mother support group regarding way forward, because if we really want to improve our food and nutrition security, other than the Ministry of Health, we have to get hold of other ministries. No? So can we have a solid mechanism? Can you think about a solid mechanism that we can engage the community with those village level? There are about 5 government officers, and we can proudly say our public health midwife is among the most active government officers. I think I can say that. So how can we engage the rest of the folk with the mother support group? First of all, I would like to thank you for sharing your nutrition related activities. Especially we appreciate your book about food recipes which we share, which is quite successful and people are using. As for the question you raised, yes, it's a very important area. At the moment, there are so many people working. So, as you can see, there is a combined mechanism initiated by the president. He is the one heading it. So, when you look at this combined mechanism, it actually takes some smaller, provincial level, district level, regional level. The last one is called the economic revival centers, Grameen so this level, I think DHM participate mother support group in person. I think in Madhali and other areas, they have participated in certain areas. This mechanism is functioning, and all the other government officials are also working. So yes, I think we should have a mechanism, and in other areas also we should promote, because you saw GN is the #1 officer involved in the mother support group and development officer. So likely like that we have to incorporate other people also. So in the future we are not trying to create new structures. We are trying to work with the existing structures, and definitely I think it will be taken up in the future. And thank you so much for pointing it out. To add to what Supun said, I believe when you need other agency support, we need to share the authority to them, and we need to give them their due authority. Then only they will take the responsibility. So one way of delegating their authority is to recognize them and to make them comfortable as a stakeholder. So we believe the future activities in the health ministry, we have been used to assume the whole authority by ourselves, which badly need to change when it comes to the field level. Increasingly, we are practicing this approach. For example, Health Promotion Bureau's Early Childhood Development Program, we are planning to make the Early Childhood Development Officer, who is in the Division Secretary Office, as the key person. We have put him as the key person and the key stakeholder in the field level in early childhood development, and we would expect that they will be taking the responsibility and do the work. Quite similarly, as you correctly said, out of the 5 field family health related categories, midwife is the one who is always appearing. So at the health ministry, I believe we should start giving the
prominence and the appearance to the other 4 members of the field work also, that they will gradually chip in a big way. Thank you. So can I speak in Sinhala or? Yeah. Absolutely. So I'm Surya Vayamoich. දැන් මැඩම් අහපු ප්‍රශ්නෙට පොඩි උත්තරයක් සර් අපි දෙන්න ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකේ නියුට්‍රිෂන් ප්‍රොබ්ලම්ස් ගැන පළවෙනි දේ තමයි මල්ටි ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් අනිත් එකතු කරගන්නදී අපි දකින පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි අපි දෙන ඉන්ෆෝමේෂන්ස් අපි කවුරුත් කරන දේ එක දෙයක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේක දැන් අපි හිතමු ආයුර්වේදයෙන් මේකට අපි දැන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ වෙනම කතාවක් කියනවා නම් අපි වෙනම කතාවක් කියනවා නම් එතකොට අනිත් අය වෙනම කතාවක් කියනවා නම් අපි ලොකු ප්‍රශ්නයකට නැති වෙනවා ඉතින්දී. එතකොට ඊළඟ කාරණාව තමයි දැන් ඇත්තටම අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක තියෙනවා දැන් අද සපෝට් ගෲප්ස් වල ඒකත් සර්ගේ මේ පැනල් එකට ඉස්සෙල්ලා අපිට ප්‍රසන්ට් කරන්න උනා නම් මේ ගොඩාක් දේවල් වලට අපේ දැන් අද සපෝට් ගෲප් පැත්තේ වෙන දේ කියවෙනවා ඉතින්දී. ඒත් අපිට ඇත්තටම මේ කමියුනිකේෂන් එක ඉතාමත් ලේසි වෙනවා. මොකද අපි ඔරිජින් එක නිසා අපි දැන් කරන දේ මෙතෙන්දී සාකච්ඡා වෙලා ඊට පස්සේ එනවා. යාළුවගේ පැත්තෙනොත් ඒක අපිට අහන්න පුළුවනි ඒගොල්ලෝ මොන ලෙවල් එකේද දැනට ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එක තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම සමහරට අපි මේ කතා කරපු ගොඩක් මම මුළු සර්විස් රිසර්ච් එක බලන් හිටියා. ගොඩක් කරුණු ඇත්තටම ලොකු වෙලාවක සාකච්ඡා කරන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒකදී මේ හිමුණාන වඩාත් දැන් අනිත් දෙවෙනි කාරණා නියුට්‍රිෂන් පැත්තට ගත්තායින් පස්සේදී අපිට ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලා සම්බන්ධ කරගන්න අපි දැනට දන්න දැනට තියෙන එක්සිස්ටිං ෆෝමැට් එක තමයි ග්‍රාමීය පුනර්ජනනීය කමිටු කියන එක. ඒතර ග්‍රාමීය පුනර්ජනනීය කමිටු වලට අපි PHM වල සහභාගී වෙනවා. නමුත් ඒකෙදි අපි දකින්න දේ තමයි පළවෙනිම දේ මේ එන අය නියුට්‍රිෂන් ප්‍රොබ්ලම්ස් තියෙන්නේ ඇයි කියන එක හඳුනා ගන්න එක. එතකොට ඒ අයට තියෙන ෆයිනෑන්ෂල් ප්‍රොබ්ලම් එකක් නිසා එයාට නියුට්‍රිෂනල් ප්‍රොබ්ලම්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඩෙෆිනිට්ලි ඒගොල්ලෝ ඒක එය අයිඩෙන්ටිෆයි කර ගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේක දෙපැත්තක් තියෙනවා සර්. ෆයිනෑන්ෂල් ප්‍රොබ්ලම්ස් තියෙන අය අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කර ගන්න ඕනේ කියන එක. කියන්නේ අපි තමයි හැම විටම නියුට්‍රිෂන් ප්‍රොබ්ලම්ස් තියෙන අය හඳුනාගෙන ඒකේ කැටගරි කරලා ෆයිනෑන්ස් ප්‍රොබ්ලම් තියෙන අය ඒ අයට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න දැනට අපේ ලෙවල් එකේදී ෆීල්ඩ් එකෙත් ගිහිල්ලා ග්‍රාමීය පුනර්ජනනීය කමිටු වලදී කියනවා අපිට නියුට්‍රිෂන් ප්‍රොබ්ලම් තියෙන මෙන්න මේ ෆැමිලි එක හඳුනාගත්තා. එතකොට ඒගොල්ලොන්ට එයාට ෆයිනෑන්ස් ප්‍රොබ්ලම් තියෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලා කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා ඩියුක්වර්ට් ඔෆිසර්ස්ලා අනිත් අය යම්කිසි වැඩ පිළිවෙලක් නිර්දේශ කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙන දේ තමයි හැබැයි මේ යන ක්‍රයිසිස් එකත් එක්ක දිගටම ෆයිනෑන්ස් ප්‍රොබ්ලම් වලින් එෆෙක්ට් වෙන කණ්ඩායම් වැඩි වෙනවා නම් තව ගොඩවල් එකතු වෙනවා අපේ පැත්තට. ඒතර ඒගොල්ලන්ට ක්ලියර් දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. අපි සෑම් අය හඳුනා ගන්නවා වගේම අපි මෑම් අය හඳුනා ගන්නවා වගේම අපි දිස්ත්‍රික්ක කමිටියත් කතා කරා මේකෙදි. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕනේ ෆයිනෑන්ෂල් පුවර් අයගේ වල්නරබල් කට්ටිය හඳුනා ගන්න. ඒගොල්ලන්ට යම්සි මෙතඩ් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න ඒගොල්ලන්ටත් මෙතඩ් එකක් අපිත් එක්ක කෝපරේටිව්ලි යන්න. මොකද නැත්තම් හැමදාම අපේ පැත්තට ගොඩ වැඩි වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ අපිට විසඳන්න බැරි තැනකට යනවා. මොකද ඒ අය හැම විටම අපෙන් දත් ඉල්ලන එක තමයි කරන්නේ. ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකේ. හැමෝගෙම නම් එක්ක විස්තර ඉල්ලන. මම හිතන්නේ මෙතන ලිමෝටර්ස්ලා දන්නවා ඇති. හැමදාම අපිට ලිස්ට් එකක් කියනවා නමත් එක්ක කියන්න සෑම් අය දැන්ට රෙඩ් ක්‍රොස් කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට හැම එකටම අපේ නම් ඉල්ලනවා. ඒගොල්ලන්ට නෑ ඒකට මේ process. එතකොට ඒගොල්ලන්ට responsibility එකක් පවරන්න ඕනේ. එයාලගේ economic crisis එකට ඒගොල්ලන්ගේ approach එකක් නැත්තම් මේ nutrition ප්‍රශ්න විතරක් තනියම අපිට අරගෙන මේ පැත්තේ විසඳගෙන යන අපහසුතාවයක් ground level එකේ දැනට අපිට තියෙනවා. එතකොට මේක හරියට මේටෙන් අපි හරියට හඳුනාගත්තේ නැත්නම් මොකද අපිම සියලුම දේවල් ටික අපි ගන්නවා. මොකද මේ ඉතින් දැන් මේ ප්‍රශ්නෙම තියෙනවා child abuse වල. මේ ප්‍රශ්න ඔය කියන නිලධාරිම තමයි ඒවත් වැඩ කරන්නේ. මොකද දැන් ඇත්තටම අපි තමයි ඒකට කටයුතු කරන්නේ. ඒ නිලධාරි Tamanට එන කේස් එකක් විතරයි කරන්නේ. ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකට ගිහලා ඒගොල්ලෝ ඒක ඩිටෙක්ට් කරන්නේ නැහැ මේ ප්‍රොබ්ලම්ස් ටික. එතකොට ඒගොල්ලෝ ප්‍රිවෙන්ටිව් මෙතඩ්ස් කිසිම දෙයක් දැනට අනුගමනය කරන්න බොහෝ තැන්වල. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ Tamanට එන කේස් එකට මොනවා හරි කරන දෙයක් විතරයි. එතකොට මේක ලොකු කතිකාවතක් ඇති වෙලා ඉස්සරහට යන්න ඕන දෙයක්. අනිත් එක තමයි අපි අපේ මදර් සපෝට් ගෲප්ස් ගත්තත් නියුට්‍රිෂනල් වල අපි ඒගොල්ලෝ මොන ලෙවල් එකකින්ද මේකට ගන්න කියන එක අපිට හරි අයිඩියා එකක් තියෙනවා.
එයාට කියන්න බෑනේ අපිට උපදෙස් දෙන්න කියලා සමහරවිට ඒගොල්ලෝ දෙන උපදෙස් වර්ධින්න පුළුවන් ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකේ ඉන්න කියන දේවල්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ටික ක්ලැරිෆයි කරගන්න තියෙනවා සර්. දැන් අපි නම් ඒක හිතුවේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සඳහා අයව යොදව ගන්නවා කියන එකයි මූලිකවම. ඒ කියන්නේ ගෙවතු වගා වැඩසටහන් අනිත් දේවල් ප්‍රොමෝට් කරන්න. ඉතින් එතකොට මොන ලෙවල් එකෙන්ද ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේක අපි කරපු වැඩසටහන් ගොඩක් තියෙනවා. පස්සේ කියන ඊළඟ කාරණාස ප්‍රශ්න මගේ අවස්ථාව ලැබුණ මේ ගාම දෙකක් අහන්න. ඊළඟට මම දැක්කා මදර් සපෝට් ගෲප්ස් වලට මොටිවේෂනල් මෙතඩ් එක මොකක්ද අපි සජෙස්ට් කරන්න කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මදර් සපෝට් ගෲප්ස් වල ඩ්‍රොප් අවුට් එක නවත්ත ගන්න නම් කිව්වා වගේම ඊට පස්සේ මේක සෙකන්ඩ් රීසන් එක විදියට ආවා වෙලාව නැහැ කියන එක. දැන් වෙලාව නැහැ කියන එකේ තේරුම තමයි ප්‍රයොරිටි ලිස්ට් එකේ යට තියනවා කියන එක. වෙලාව නැහැ කියන්නේ එයාගේ ප්‍රයොරිටි ලිස්ට් එකේ ඒක සඳහා ඒක යට තියෙන්නේ. ඒතකොට එයාගේ ප්‍රයොරිටි ලිස්ට් එකේ උඩට එන්න නම් මදර් සපෝට් ගෲප්ස් දැන් මේ කාලෙත් එක්ක වෙනස් වෙන්න ඕනි කොහොමද කියලා. ඒතකොට මම දකින්නේ මදර් සපෝට් ගෲප්ස් කියන එක අපි කරන්න ඕනේ අපි ඉතාමත් කෙටියෙන් කිව්වොත් ඒක ඉකොනොමිකල් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ඒක ඒ මදර්ස්ලට ලොකු බෙනිෆිට් එකක් ඇති වෙන ආයතනයක් බවට පත් කරලා ඒගොල්ලෝ සස්ටේන් පිරිසක් උනායින් පස්සේ අපි ගන්නවා සපෝට් එක. මොකද ඒගොල්ලන්ට දැනෙන්න ඕනේ මදර් සපෝට් ගෲප්ස් ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ලොකු බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවා කියලා. දැන් ඉස්සර වගේ සමාජ සේවයටම කට්ටිය එන්නේ හරිම අඩුයි. ඒතකොට මේකේ concept එක වෙනස් වෙනවා. මට දැන් two factor තියෙන හැරි මොකට හරි අපි යනවා නේද? ඒගොල්ලෝ basic needs තියෙනවා, hierarchy needs තියෙනවා. අපි mother support groups members ලාගේ basic needs and hierarchy needs fulfill කරන්න මොනවද අපි කරන්නේ? එතකොට ඒක මම දැක්කේ නැහැ මෙතෙන්ට ඇඩ්‍රස් වෙනවා. ඒක ඇත්තට මොටිවේෂන් එක කොහොමද අපි කරන්නේ කියන එක තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මෙතෙන්දී මම අහන්නේ. මට ස්තුතියි මම ප්‍රශ්නෙට මම සිංහලෙන් භාෂාව දෙකෙන්ම උත්තර දෙන්නම්. ප්‍රශ්න ගොඩක් එකක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ. ප්‍රශ්න ගොඩක් නෑවා. මූල ප්‍රශ්නේ මම කතා කරන්නේ ඇත්තටම පෝෂණය සම්බන්ධයෙන් කතා කරා. ඒකට දැන් තියෙන වැඩසටහන් වැඩ පිළිවෙල ගොඩක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒකේ අපි එක හවුල් පාර්ශවකාරය. ඇත්තටම හැම දෙයක්ම සෞඛ්‍යයට කරන්න බැහැ. ඒකට ගොඩ පාර්ශවකාරයන්. මම හිතන්නේ දෙවියන් විශ්වවිද්‍යාලයේ අපි මල්ටි සෙක්ටර් නැෂනල් ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එකක් දැන් හදමින් යනවා. මම හිතන්නේ ඒක කාලයක් තිස්සේ නැති වෙලා දීවිච්ච දෙයක්. මම හිතන්නේ ඒක දැන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ මූලිකත්වයෙන් එකක් හැදෙනවා. එතකොට ඒකෙදි අපි ගොඩක් දේවල් දාලා තියෙනවා මේ අනිත් පාර්ශවකාරවන්ගේ මොනවද කෙරෙන්න ඕන කියලා. එතකොට ඒක අපි ජාතික මට්ටමේ ඉඳන් බිම් මට්ටමට යනකම් පුළුවන් තරම් ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ සහභාගීත්වය. මෙතෙන්දී අපි සහභාගීත්වය කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා අපිට විවිධාකාර දේවල් අපිට කියනවා මේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධව අපි ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ඒකට අපිට අවශ්‍ය දේ සංකීර්ණ පවුලකට සෞඛ්‍ය වැඩි දියුණු කරන්න ඒවා තමයි මෙතෙන්දී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්ලෑන් එක අපි ඉදිරියේදී ළඟදී වෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක ගැන වැඩිදුර විස්තර අපිට පෝෂණයෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඊළඟ දෙක ඇත්තටම සෑම් මෑන්ඩෝ කතා කරා. ඒකට අපි වැඩසටහනක් යනවා අපේ ෆොස්ටර් කෙයා කියලා. මම හිතන්නේ ඒකත් අපි පෝෂණාංශයි අපි එකතු වෙලා කරන්නේ. එතෙන්දී ඇත්තටම අපි මේ පවුල් හඳුනාගෙන මේ පවුල් වලට ආධාර ලබා දෙන ක්‍රමයක්. මම හිතන්නේ මූලිකත්වය අපි ගන්නේ පෝෂණයයි. ඔබකින් කියවුණා ඇත්තටම අනිත් දේවල් වලටත් අපි කරන්නේ මොකද රජයේ වැඩසටහන් ගොඩක් තියෙනවා. අනිත් දේවල් වලට අපි මූලිකත්වය දීලා පෝෂණයට සෑම් සඳහා මේ ෆොස්ටර් කෙයා වැඩසටහන යනවා. ඒකත් මම හිතන්නේ දැන් ඉස්සරහා ලොකු අඩිය වෙන දෙයක්. ඒකට ගොඩක් ඩෝනර්ස් ඉන්නවා. විශේෂයෙන් සමාජ සේවා සුබ සාධන යටතේ ඒ වැඩසටහන ඉස්සරහට එනවා. එතකොට මව්මවුල් සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් අපිට මම හිතන්නේ මෙතනදී ගොඩක් දේවල් අපි ප්‍රසන් කරා. ඉදිරි වැඩ පිළිවෙල යනවා. අද මේ විෂය පාඩකයක් දෙකක් කතා කරලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී අපි කොහොමද මව්මවුල් ශක්තිමත් කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී එක financial aspect එකක් අපි කතා කරා. cash management දැන්වත් මම ස්ටේට් එකකට දෙකේ ගොඩක් වැඩසටහන් කරා. අපිත් වැඩසටහන ගොඩක් කරා cash management කොහොමද සමගී මුදල් කල්පනාකරණය කරන්නේ. ඉදිරියටත් ඒ වැඩසටහන් දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මොකද අපි දැන් වැඩි අඩුවාදයන් පවුල් අතර ගොඩක් දෙනා මුදල් කල්පනාකරණය කිරීමේ ගැටලු තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම විවිධාකාර දේවල් යොමු වෙන හින්දා මේ මුදල් අනිත් කල්පනා කරන්නේ. ඒ
පුළුවන් වැඩසටහන් තම තමන්ගේ ලෙවල් එකකින් කරගන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට මේ සීඩ් ෆන්ඩින් එහෙම නැත්නම් ඒවට මුදල් යවන ක්‍රමය ගැන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද මම හිතන්නේ සදන් ප්‍රොවින්ස් එකේ නම් ගොඩක් ඒවා රෙජිස්ටර් කරලා තියෙනවා. අනිත් ඩිස්ට්‍රික්ට් එකක් ගත්තාම එහෙම තත්ත්වයක් දැනට නැහැ. එතෙන්දී පොඩි ගැටලු තියෙනවා. හැබැයි ඉස්සරහදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා යුනිසෙෆ් ආධිනයන්ගේ මේක කොහොම හරි කරන ක්‍රමවේදය. ඊට පස්සේ අපි එකත් එක්කම කරනවා දැන් මේ පවුල් වල ගොඩක් වෙලාවට අපිට මව පවුලකට මොටිවේෂන් එකක්. සම්බන්ධ සමාජිකයන්. ඒකත් අපි පුහුණු කැස්කේඩ් ට්‍රේනින් එකක් හැටියට ඉදිරියට දාලා තියෙන්නේ. ගොඩක් දුරට ඒක අපිට අපි ඊළඟ ෆන්ඩින් සයිකල් එක අපි පුහුණු වීම කරා මොටිවේෂන් වලට ගොඩක් වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟට රෙකග්නිෂන් එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් දැනගෙන ජාතික මට්ටමේ රෙකග්නිෂන් එකක් විතරයි නැෂනල් මදර් සපෝට් ගෲප් රිවිව් එක. එතනදී මුළු දිස්ත්‍රික්ක වලින්ම එක මව පවුලකට විතරයි අපි ඇගීමකට ලක් කරන්නේ. ඉතින් ඒකත් අපිට ලොකු ගැටලුවක් මිනිස්සු මොටිවේට් වෙන්නේ අපි තේරුන්නේ නැහැ. අපිට මේක ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒක පහළ ලෙවල් එකට ගිය ඇගීමේ ක්‍රමවේදයක් අපිට. දැන් ඔබ කිව්වා විදිහට මොටිවේෂන් එකෙන් අපි ඇප්‍රීෂিয়েට් කරලා ටෙක්ලා සර්විස්. මේ සර්විස් ඇප්‍රීෂিয়েෂන් එක අපි ක්‍රමවේදයක් වෙනවා. ඒක අපි ගොඩක් වෙලාවට සර්විස් සමානක් නගාපුරුස් කියන පටන් ගත්තා. මේ සර්විස් එකට මිඩ්වයිෆ්ට ඇප්‍රීෂিয়েෂන් එකක් දෙන විදිහට යනවා. ඊළඟට මම වගේ ග්‍රේඩින් ක්‍රමයක් ඉස්සරහට එනවා. A ග්‍රේඩ් එකේ මම වල B ග්‍රේඩ් එකේ මම වල. ඒකට මේ මිඩ්වයිෆ්ටත් හොඳයි. මේ මම වලටත් යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා. අපි ඒක ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් ඉහළින් හොඳට perform කරන මම වලක් කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රමවේදය ඉස්සරහට අපේ තනි මව පවුලක් හදලා හොඳම මව පවුල හදන එක හරි ලේසියි. මගේ මොච්චිගේ මව පවුල් 21ක් තියෙනවා. හැබැයි මව පවුල් 21ම එකම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක තියාගෙන යන එක හරි අමාරුයි. නමුත් මේකෙදි හැම විටම බලන්නේ දිස්ත්‍රික්කෙම එක මව පවුලක් හරි MOH එකේ හොඳම මව පවුල හරි විතරයි. ඒතකොට MOH එකට එක මව පවුලක් විතරක් හදලා ඒගොල්ලෝ කොහොමත් හොඳට ෆන්ක්ෂන් වෙන මව පවුලක් නම් ඒක හොඳට ප්‍රොමෝට් කරලා තරගවල ඉදිරිපත් කරලා මෙන්න අපි දිස්ත්‍රික්කේ හොඳ මේක මෙන්න අපි ලංකාවේ හොඳ මේක කියලා තෝරන්න පුළුවන්. හැබැයි හැම මව පවුලක්ම MOH එකේ යම් ස්ටෑන්ඩඩ් එකක තියාගෙන යන එක ඇසෙස් කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ සර් ඒක තමයි වඩාත්ම සාර්ථක ක්‍රමය කියලා. කියන්නේ MOH එකේ මව පවුල් 21ක් තියෙනවා 21ම එක ස්ටෑන්ඩඩ් එකක තියෙනවා. නැත්නම් එකක් 0 ටිකක් වැඩිපුර 0 තියෙන හැබැයි එක මව පවුලක් විතරක් හොඳට ෆන්ක්ෂන් වෙන තැන. ඒක තමයි දිස්ත්‍රික්ක හොඳම එක වෙන්නේ. හරි මම ඒකට උත්තර දෙන්න මම දැන් අපි අනිත් ඒගොල්ලන්ට වඩා ප්‍රකාශ කරන්න අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනේ. රයිට්. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම අපි මේක වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් එකේ අපිට මේක ඇදුවා. ඒක අපි සාකච්ඡා කරා කොහොමද අපි මේක කරන්නේ කියලා. එතෙන්දී අපිට ආපු එක යෝජනාවක් තමයි මව් සංසද. මව් සංසද කියන සංකල්පයක් මම දැන් අපි ඉස්සරහට ජීවන කල්පනා කරන එක දැන් ප්‍රයිවට් එකක් හැටියට එනවා. එතකොට මේ මව් සංසදවල අපි බලාපොරොත්තු වෙන මම කියන්නේ ඉන්දිකලට සර්කියුලර් ඇවිල්ලාදී වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් එකේ MOH level එකේ මව්හෝල් සියල්ලටම සාකච්ඡා කරන ෆෝරම් එකක් සහ එතන ඇගීමේ ක්‍රමවේද. එතකොට ඒ MOH එකේ තියෙන සියලුම මව්හෝල් ඒ level එකටත් අපි ඉස්සරහට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන නියම ක්‍රියාත්මකයක් හැටියට ඉස්සරහට එන්නේ වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් එකේ විතරයි අපි දැන් මම කියන්නේ ඒක ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කේ මම හිතන්නේ මව් සංසද වෙන කතා කරන්නේ මම හිතන්නේ ඒක ඉස්සරහට අපි කරගෙන යනවා දැන් ඒ වැඩසටහනත් ඉස්සරහට එනවා මේක සාර්ථක වුණොත් අපි අනිත් දිස්ත්‍රික්ක වලට මේක කියන. ඒතකොට MOH වගේ අපිට සාකච්ඡා කරන්න platform එකක් එනවා. ඒක විදිහට ගොඩක් MOH ලාගේ අපි සහභාගීත්වය ගන්නත් පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේදී එතෙන්දී ඇගීමේ ක්‍රමවේදවලට අපිට යන්න පුළුවන්. Rahul, thank you very much for your comment and the questions. මම හිතන්නේ මේ මදර් සපෝට් ගෲප් මෙච්චර කල් අවුරුදු 15ක් 20ක් තිස්සේ ඉන්ෆෝමල් සෙටින් එකක් වශයෙන් තමයි පැවතුනේ. එතකොට ඉන්ෆෝමල් සෙටින් එකක් වශයෙන් තියෙන කමියුනිටි ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ෆෝමල් සෙටින් එකක් කරද්දී ඇඩ්වාන්ටේජස් ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජස් දෙකම කන්සිඩර් කරන්න වෙනවා අපිට. දැන් මෙච්චර කල් අපි ගොඩක් වෙලාවට ඒක කරොත් ලැබෙන health promotion point of view තියෙන disadvantages ගැන තමයි අපි concern වෙලා තිබුණේ. නමුත් මේ economic downturn එකත් එක්ක පස්සේ යන activities බැලුවාම formal setting එකක් කරන එකේ advantages ගොඩක් තියෙන බව අපිට පෙන්නලා තියෙනවා. අපි UNICEF දන්නවා අපි කොහොම තදින්ම විරුද්ධ වුණා මේක formal setting එකක්
බවට පත් කරන එකට. නමුත් අපි policy decision එක DG sir එකත් සාකච්ඡා කරලාම අරගෙන තියෙනවා. This is the time to mature the mother support group from a informal setting into a formal setting කියන එක. එතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා Ministry of Finance Treasury level එකටම ගිහිල්ලා approval process එක ගන්න. Mother support group වලට officially money handling in view of seed grants A level එකේ approval එකක් ගන්න. එතකොට වාකියෝ වගේ major transformation එකක් වෙනවා. මම හිතන්නේ DG sir අද එන්නම මනාවක් තිබුණා. ඒත් යාගේ message එකේ මේ ගැන mention කරලා තිබුණේ ඒකයි අර බොහොම critical balance එකකින් මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ කියන එක. මම හිතනවා ඔයා raise කරපු issues ගොඩක් හැම emotional ඇති. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ හොඳ අතට ඒවා transfer කරගෙන mother support group එක අර original informal community setting platform කියන qualities තියාගෙනම formal institution එකක් කරගන්න තමයි කල්පනාව. Thank you. Dr. Kumar, MSG Telepalai from Northern Province. I couldn't understand what you talk, even though sometimes I repeatedly make question also same as Surya MSG. So please excuse. Usually our statistics in Northern Province statistics fairly low than other province. I am a little worried about that because we have a different issues in the northern part of the Lanka. We have a more suicide amongst mothers, very high prevalence last 5 years in the maternal death also, high contribution. So other than the nutrition and other key areas, but we are very home violence also. Here, women-headed families and social issues and war-related issues are there. So special attention need to get the Education Bureau and UNICEF for us, our Mothers Club strengthening program. Especially I asked, Madam already asked the DS level officers, so many officers are there. More than that, 2 counselors also there attached with the DS office. At least 2 days or 3 days per we get attached with the emotion is very useful for them. They are utilized for the mental health training for our mothers club, more moral support, more listening for the mothers issues. We are no emotion, not others are not trained with the mental health. Only one PHA we appointed. All area have some issues they are tackled. My area is a resettlement area. So many people are returned from the refugee camps, so many social issues. That's today also our mothers from the resettlement area. They have so many issues, cattle and drug addicts, tobacco issue, alcohol issue, so many. So we feel a lot of home violence that ultimately lead to the nutritional issue. Not only poverty, other issues also there. So it's a higher time to that already mentioned president also, presidential task force and everybody involved us. It's attached the MCH officers at least once or 2 weeks. They have so many officers that I am not blaming others. So many officers. So they are here and there. They are only come for our monthly conference only. Sometimes we are very good cooperation and personal relationship, but it's not the system. System need to, I think, that very useful. And our other province and other province, we have so many vacancies in the PHM areas. So that's also affect the mothers club activity. So we need to the more PHM trained and also attached to the this DSOV staff highly involved with that. That any mechanism is very useful, mainly mental health, including mental health. Okay. Thank you very much. You brought up a very significant suggestion, which I am really thankful for you, that about the 2 councillors attached to the Divisional Secretary Office. We will take the necessary steps from the highest possible level in the government to have a discussion on this matter, as you suggested, to get their services at least 1 or 2 days for the MOH to attend to all these issues which you mentioned related to mental health. In the same time, I would like to mention here that this concept of mother support groups
is in existence in even some European countries like Denmark, Netherlands. They also have. In that, they are mostly concentrated about supporting single mothers and supporting childcare activities. So similarly, initially here in Sri Lanka, the concept was to give support to the pregnant mothers and lactating mothers. Now we are passing that phase, and now we are trying to get involved in nutrition, NCD, stuff like that. And you correctly suggested this is another area for the future to expand more into mental health. We will seriously take that into consideration, and we will work accordingly. Thank you. In our base hospital camp, the Mitsubishi facility is also very lack of amount of support. So that all want to strengthen. Mainly the home violence, our Mothers Club reported now very high amount of violence. Sometimes they have no place to put a counseling or with a safe manner. So curative sector also want to educate them. Sometimes our clinics also conduct with the DMOs. They have a poor insight regarding the Mothers Club and activities. Every other clinic, like more just conducting clinic, we are every time talking about the Mothers Club, their importance, everything. It's okay. So that also want to at least base hospitals, maybe it involved the divisional hospital also good to the this issues. I believe as a country, all of us, we are facing a major crisis type of a situation when it comes to human resources. But again, it's an opportunity to all of us as managers to manage with the existing. So I believe one of the bottom lines for all of us would be to manage the systems with the existing resources. So I believe it's time for all of us, the managers, to pull our socks up and put our hands up. Let's see how to do that. And I would like to seek opinion of Dr. Sashila also, because you were referring to northern and eastern areas. Okay, I'm not covering the northern and eastern currently, but I'm from northern and eastern. As you said, you mentioned that you are the resettlement crowd. Really speaking, I have no direct exposure currently related to that, but this suicidal rates is new to me, but domestic violence, that's an accepted factor in the northern province. I don't know whether I'm right. Do you agree, Dr. Nandakumar? It's culturally accepted, domestic violence. You agree? No, that's my opinion. I don't know whether it's right. Because of that, we are unable to control that, isn't it? Even if you establish Mithrupias, or do you think whoever the victims will complain? Nowadays, madam, we are educated, but so many complaints come. My own choice. I don't know others. We are educated, equal rights. But I know that cultural issues, even though we want to tackle medically or sociology, we want to, nowadays it's come out. So many events are come out. Yeah. No place to, they have ventilate their feelings. Okay, so I think if it is so, we can, I think through the mother support groups, we can make some awareness and empowerment to the community, how to complain or whatever. But I believe sometimes over enthusiasm might lead to more child abuse when we break the families. So I think, as you correctly said, counseling services and mental health services to be improved. That is really important. But regarding the resettlement and other issues, financial issues, this cash management might help. Okay, I think definitely not only to northern province, I believe the currently I am representing another Tamil community, that is estate sector. In the estate sector, I think compared to the northern province or Jaffna district,
lack of services means 90-95% of the health services are lacking. For example, curative health care is lacking there. So compared to that, still I believe Jaffna is in a better position. But as you mentioned, mental health issue is one of the prominent things we have to handle, especially to this already accepted the cultural issues. Thank you. Dr. Dilip, you would like I think as the former provincial director of the province, I can answer, but as we are deviating from the topic, right, I think we have to discuss that in a bigger place with involvement of other stakeholders. I think this is, as he very correctly said, there are a lot of issues when it consider the mental health. But if we going to talk that matter, we will be deviating definitely from the today's agenda. I really respect he is a very senior and workaholic MOH, which he was an asset for me when I was there, right? But it is their real concern, but we will discuss that in a different day. And with relation to this our other enthusiastic MOH question, how to motivate, right? So when it comes to motivation theories, there is nothing you can adapt, whether two-factor theory or Maslow's or nothing, right? You have to understand the case basis, whether as Dr. Supun said, maybe for some people it will work appreciation. For some group it may be training. Some group just you go and talk with them. So that you have to understand by mother support group to mother support group. And because I was involved in this mother support group during when I was the RD and PD, and especially in the northern province, this is very well managing. With we are doing some Sattuma and the Jiva Posha program, especially through this mother support group. But I want to tell, because now majority of Sri Lankans thinking nutrition is the baby of the health, right? So if we are going to take sole responsibility, mother support group, it is our baby, so we won't be able to tackle with our main role, right? When it comes to mother support group, when the like AGS level, there are so many other government officers, right? Maybe more than 20 government officers. But please make sure as MOH, we have to give the technical support. And you can be the focal point, right? But don't try to do others' job. Whether we have to prioritize whether they are having some financial issue. There are officers to tackle that, right? We have to concentrate on our main technical expertise. Please do understand this. If we violate this, then it will be another thing like nutrition. Like nutrition is the whole of the country is thinking the nutrition problem is our baby. Am I right? But we are giving the technical support, even like the dengue. Even the dengue, now it has become the health problem. But we as expertise, we are there to give the expert opinion, how to control, how to prevent, and how to manage, right? But now it has become ours. So please try to understand the basis of these programs, especially when it comes to mother support group. Thank you very much. I'm Dr. Sersingha, teacher Sampala. So first of all, I want to thank Director, Health Promotion Bureau and the whole organizing committee giving this opportunity to attend to this meeting. So I think I have some suggestions to you because before I come work as a RDHS, I have worked as a MOH and MMCH for a long period, nearly 10 years. So I have seen the evolution of these mother support group activities, although the name was not there. So I think most of the people are in Sinhala. I think I have few suggestions. According to the Health Promotion Bureau, only 1 or 2 suggestions at a time, but
Sorry, I have 3 or 4 suggestions. So I think it's better if I can give my suggestions in single medium. So very correctly I can take the others HO's attention for this one. මගේ පළවෙනි එක ඇවිල්ලා මදර් සපෝට් ගෲප්. අපි කලින් මේකට පාවිච්චි කරේ හෙල්ත් වොලන්ටියර් ටීම්. ඒගොල්ලෝ පස්සේ කාලයක් වැඩ කරලා අපේ සර්ටිෆිකේට් එක අරන් ගිහිල්ලා ජොබ් ගන්න පාවිච්චි කරා. පස්සේ හෙල්ත් වොලන්ටියර්ස් කියන concept එක අයින් කරන්න කියලා legal issues ආවා. අපි ඒක අයින් කරා. පස්සේ අවස්ථා කීපයක එක එක නම්බරින් ඇවිල්ලා දැන් මේ සිස්ටම් එක අරන් යවලා දෙනවා මදර් සපෝට් ගෲප් කියලා. මේක ඒකවල අපි මදර් සපෝට් කියලා පාවිච්චි කරාට මේක කාලයක් තිස්සේම කිසියම් ආකාරයක අපේ මිත්‍රයනි සඳුරගෙන හිටිය යාට සපෝට් කරන්න පුළුවන් ටීම් එකක් එයත් එක්ක තනියම එහාට මෙහාට යන්න සහ යාගේ පණිවිඩය එහාට මෙහාට අරන් යන්න යාට උදව් කරන්න. මේක මේ අද ඊයේ එකපාරට ආපු එකක් නෙවෙයි. අපි මේ concept එක කියන්න කලින් ඉඳන් ගමයට මේ concept එක තිබ්බා. හැබැයි දැන් අපි ඒක ටිකක් ඊනවලා කතා කරලා මේ ෆෝමල් කරලා හරි විදියට ඊනවලා ඕගනයිස් වෙන්න අපි කරන්න මේ උත්සාහයක් දරන්නේ. මේක තමයි යනවා. ඒකට මට තියෙන මගේ පළවෙනි සෙෂන් එක අපේ රිසර්ච් එකෙත් අපි අහලා තිබ්බා මේල් පාර්ටිසිපේෂන් එක, පැටර්නල් පාර්ටිසිපේෂන් එක. අපි ඒක අහනවා නම් මම හිතන්නේ අපි ඉස්සරහට මේක ෆෝමලයිස් කරලා ඉස්සරහට යනවා නම් මදර් සපෝට් ගෲප් කියන එක නම වෙනුවට අපි වෙන මේල් පාර්ට්නර්ට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් නමක් දාගත්තොත් ඒක වැදගත්. එහෙම නැත්නම් මේල් පාර්ට්නර් ඔටෝමැටිකලි නමත් එක්කම අයින් වෙනවා. අම්මලගේ ගෲප් එකක් විතරයි මේක. ඒතර අපි මේල් පාර්ටිසිපේෂන් එක අහන එක වැරදි. මදර් සපෝට් ගෲප් එක මේල් පාර්ටිසිපේෂන් කීයක් හිටියද කියලා අපි අහුවොත් එහෙම ක්වෙස්චන් එක totally wrong. එහෙනම් අපි නම පොඩ්ඩක් හොඳ නමක් විරට හොඳ නමක් ක්‍රියේට් කරගෙන සස්ටෙන් එක මම ඉස්සරව දෙනවා. අනිත් එක තමයි number of mother support group per PHM කියන concept එක. ඒක අපි එකිනෙට එකක් කියන එකවත් එක PHM දෙකක් කියන එකවත් field level එකේදී practical නෑ. මොකද සමහර අපි mother support group එකේ අපි මේ research එකේත් අපි අහුවා attendance එක බලනකොට transport difficulties ඉඳලා attend වෙන්න බැරි වෙච්ච අය මේවත් අහනවා. ඒකයි mother support group එකක් අහනකොට හදාගන්න ඕන මිස්ටර් ඒ කිසියම් පොකට් එකක කිසියම් ක්ලස්ටර් එකක අපේ PHM මිස්ටර් හෝ අපේ පබ්ලික් හෙල්ත් ඔෆිසර් කෙනෙක්ට සපෝට් කරන්න පුළුවන් ටීම් එකක් මේ ඩෙවලොප් කරන්න යන්නේ. ඒ ඩෙවලොප් කරද්දී ඒක එකක්ද දෙකක්ද තුනක්ද හතරක්ද පහක්ද කියන එක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා PHM ගේ ඒරියා එක්ස්ටෙන්ට් එක යාගේ පොපුලේෂන් එක ඒක තියෙන විදියයි මේ ඔක්කොම එක්ක. කොහොමත් අපි දන්නවා හැම ගමකම මිස්ටර් උදව් කරන මිස්ටර් හිතවත් වෙන තමන්ට වෙන විශේෂ රාජකාරී නැති තමන්ගේ ගෙදර වැඩ කරගත්තට පස්සේ මේකට ඇවිල්ලා සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන් කිසියම් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒතර මේ කණ්ඩායම අඳුරගෙන අපි මිස්ටර් තමයි ඒ අවස්ථාව දෙන්න ඕන PHM ට තමයි අපි අවස්ථාව දෙන්න ඕන රයිට් මිස් ඔයාට ෆීසිබල් ගන්න බෑ ඩෙවලොප් කරන්න. එකක් හරි දෙකක් හරි ඒක ගම් මට්ටමට යාගා කියන විදේශ මට්ටමට වෙන්න පුළුවන් එලිජිබල් වෙන රෙජිස්ටර්ස් ගන්නට වෙන්න පුළුවන් වේනින් කෝස් ගන්නට වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ගමනික ලේන් එකක් අරගෙන ඒ ලේන් එකට යනවා වෙන්න පුළුවන් whatever it is එයාගේ සර්විස් එක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් ගන්නට එයා ඩෙවලොප් කරගන්නවා. ඒතකොට අපි අවස්ථාව එයාට දුන්නොත් එයාට කිසියම් ප්‍රමාණයක් හදා ගන්න පුළුවන්. එයාට කියන්න ඕන අපි කියලා තියෙනවා මම හරිනම් අපි මදර් සපෝට් ගෲප් එකක 5ක් 20ක් අතර ප්‍රමාණයක් ගන්න කියලා. ඒතකොට ඒ ගාන මිස්ටර් සපෝට් කිසියම් ප්‍රමාණයක් වෙනවා. නමුත් මම දැක්කපු වැරද්ද තමයි අපේ මිස්ටර් නම් 20ක් කොහෙන් හරි හොයලා දානවා. මේ 20ම සපෝට් ගෲප් එක නෙවෙයි. අපි රැන්ඩම්ලි සිලෙක්ට් කරලා ওই විදිහට ගියාම මේක අපි දැක්කා සමහරවට ඉන්නවා මේක කිසිම දෙයක් නොදන්න. ඒ කියන්නේ නෙගටිව් සයිඩ් එකේ කණ්ඩායමක් හිටියා. මදර් සපෝට් ගෲප් කියලා අපේ මිස්ටර් සිලෙක්ට් කරේ කණ්ඩායම මේක අපි දකින්න ඕන යස් හොඳටම සපෝට් කරනවා නැත්නම් තරමක් සපෝට් කරනවා කියන එක. සපෝට් කරන්නේම නැහැ කියන කණ්ඩායමක් මේක ඉන්නවා අපි දැක්කා. අපි රිසර්ච් එකේ ෆයින්ඩින්ග්ස් වල. එහෙම වෙන්න බෑ අපි හරියට සිලෙක්ෂන් එක ගත්තා නම්. හැබැයි අපි මිස්ටර් කිව්වොත් අර කියපු concept එක ගිහිලා තිබුණේ නැහැ. මම කියන්නේ අපි මගේ එක මම දැක්කා අපේ concept ගිහින් මිස් හැම කෙනෙක්ම try කරනවා 20ක් සිලෙක්ට් කරගන්න. 20ක් යාට නැහැ ගමේ. එයාට උඩ කොහෙන් හරි නම් ටිකක් දානවා. මේ නම් අතරේ මදර් සපෝට් ගෲප් එකේ අර සපෝට් කියන එක වොලන්ටරි ඇවිල්ලා හෙල්ප් කරනවා කියන ටීම් එක නැති වෙනනම් ටිකුත් ඉන්නවා. එහෙම කෙනෙක් අපේ එකට ඇවිල්ලත් නැහැ මෙලෝ දෙයක් දන්නෙත් නැහැ මුකුත්ම දන්නේ නැහැ. ඒක එහෙම එකක් තියෙන හින්දා මගේ දෙවෙනි සජෙෂන් එක තමයි number of mother support group according to the PHM need එකත් එක්ක එයාට අපි
දුන්න නම් අවස්ථාව ඔයා ෆෝන් කරගන්න ඔයාට අවශ්‍ය තරම් ප්‍රමාණය ඊට පස්සේ ඔයාට ගැළපෙන ප්‍රමාණයක් ඔයා හදාගන්න. හැබැයි ටික මෙන්න මේ ක්‍රයිටීරියා තියෙනවා අපිට ක්‍රයිටීරියා ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන්. එහෙම දුන්නා ඒක වඩාත් ප්‍රැක්ටිකලි අපි එකක් කියන එක නැතුව. එහෙම නොවොත් වෙන්නේ අර විදියට අපි හොඳම මන්ද සපෝට් ගෲප් එකේ අපි සිලෙක්ට් කරනවා. අපි පොඩි කම්පිටිෂන් යනවා, මොටිවේෂන් ඇක්ටිවිටිස් යනවා. එහෙම කරාම මම try කරනවා මගේ මන්ද සපෝට් ගෲප් එක මගේ PHM එක අපේ එකේ තියෙන සමහර ඒවා අක්කර 50 තියෙන ඒවා අපි අක්කර 50න් සිලෙක්ට් කරගන්න එක හොඳම අය. දැන් හොඳම අය කියලා අපි නම් කරගත්තට හදිස්සියකට මේ 25 මේ 5 දෙනා හරි 20 දෙනා හරි එකට එකතු කරගන්න අපිට බෑ. එහෙම විශ්වයක අපි ඉන්නවා. එහෙනම් අපි මේ අවස්ථාවේ එකම දෙමු කියන අදහස් දෙනවා. ඊගාවෙන් තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ අර මේකේ අපි ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් මදර් සපෝට් ගෲප් වල මම ඊට පස්සේ දක්ෂපුන්ගේ මේක ඇහුවා. ඒතර අපි මේක ෆෝමල් විදියට quarterly or monthly මදර් සපෝට් ගෲප් වලට වෙනම ෆෝරම් එකක් ඩෙවලොප් කරලා එයාලට මොකද මදර් සපෝට් ගෲප් එක අපි පරිගන්න ගෲප් එකක් නෙවෙයි. එයාලා ඔෆිෂියල් වෙන්ඩර් අපි කියන්නේ හැම වෙලේම ඇවිල්ලා අපේ ගාව සපෝට් කරන්න. අපි හැබැයි එයාලා අපේ ගාවට පහසු වෙලාවක එන්න පුළුවන් විදියක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර අපේ ගාව කිසියම් ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා නම් අපේ ගාව කොහොමද මේ වෙනකොට අපි ඇබ්සෝබ් කරගත්ත මෙකැනිසම් එකක් තියෙනවා. අපේ මිනිස්සු කමියුනිටි එක ඇබ්සෝබ් කරගත්ත සහ අපි ස්ට්‍රීම්ලයින් කරගත්ත සිස්ටම් එකක්. අපේ ක්ලිනික්ස් යන සෙටප් එක, ඒවයේ රිටර්න්ස් එන විදිය, ඒවයේ රිවියුස් යන විදිය මේක තියෙනවා. මේක ඇස්සේ දාලා අපිට පුළුවන් නම් මොනවා හරි මෙකැනිසම් එක කරා චෙක් කරන්න. නම් හැටියට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට පුළුවන් අපි හැම ක්ලිනික් එකේම සමරිය ගහනකොට ඒ සමරියේ මදර් සපෝට් ගෲප් එකේ මෙම්බර්ස්ලා කීයක් ආවද කියලා නම් එක ගන්න. that's enough. ආරම්භයක් හැටියට. එහෙම නැතුව අපිට මේ සම්පූර්ණ ඩීටේල් එක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මදර් සපෝට් ගෲප් එක ඔක්කොමලා හැමදාම එන්න ඕනි කියලා අපේ ක්ලිනික් එකට සපෝට් කරන්න. ඒක not practical. අපිට අපි 15ක් තෝරන් ඉන්නවනම් අර 15න් 5 දෙනෙක් යන්නේ එදා දවසේ උදව් කරා. that's more than enough. එහෙනම් අපි එහෙම සිස්ටම් එකකට යන්න ඕන, මිස්ටර්ගෙන් එක ගන්න ඕන. ඒකේ දැක්ක සමහර තැන්වල ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් හම්බුනේම නැහැ කියන මදර් සපෝට් ගෲප් මෙම්බර්ස්ලා හිටියා. ඒක වෙන්න බෑ. මොකද අපි හැම අපේ ක්ලිනික් සෙෂන් එකකදීම whatever even මේ ෆීල්ඩ් ට්‍රේනින් පෝස්ට් එක උනත් අපේ මිස් මොනවා හරි පොඩි හෙල්ත් රිවිෂන් එකක් කරනවා. අපි පොඩි ක්ලිනික් එක අපි එහෙම එකක් කරනවා. ඒතකොට අපේ මදර් සපෝට් ගෲප් එකේ එක දාන මේක අහගෙන ඉන්නවා. ඒක ට්‍රේනින් හම්බුනේම නැහැ, ට්‍රේනින් මුකුත්ම කෙරුන්නේ නැහැ කියන concept එක වැරදි. අර ඔක්කොම එකට එකතු කරලා ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරන්න අපිට ප්‍රැක්ටිකලි අමාරුයි. මොකද මිඩ් ටර්ම්ස් එකේ තියෙන වර්ක්ලෝඩ් එකත් එක්ක. හැබැයි ඕන තරම් ට්‍රේනින් ඔපචුනිටිස් යාට තියෙනවා. අර සුපුන් කිව්වා වගේ අපිට මේක මෙයාට වටිනාකමක් වෙන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා නම් මෙයාලව මාස 2කට සැරයක් හරි 3කට සැරයක් හරි අපේ feasibility එකත් එක්ක අපිට එකට එකතු කරලා මෙයාලත් එක්ක පොඩක් අර experience sharing, best practice sharing මොකද මෙකනිසම් එකක් හදලා මෙයාලව පොඩක් motivate කරන special event එකක් අපිට emotion wise හදන්න පුළුවන් නම් that's good. අනිත් එක තමයි අපි දැන් මෙතන කතා කරා වගේ ෆීල්ඩ් වල ඉති අනිත් ෆීල්ඩ් ඔෆිසර්ස්ලා ඒ ඔක්කොම මේ මෑතකදී ඩෙවලොප් වෙච්ච අය. ග්‍රාම නිලධාරී ඇරෙන්න පස්සේ කාලෙක සමුදින්ලාරිය ආවා. අපි අපේ කාලයක් ෆීල්ඩ් එකේ බහලා ගේයින්කට ගිහපු එකම නිලධාරිනිය ඇවිල්ලා අපේ PHM විතරයි. ඒතකොට මේ PHM එක්ක දැන් අපි වැඩ කරන්න පාරේ යන්තේ ඉන්න নানা ප්‍රකාර කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. හැමෝම කතා කරනවා වගේ පැහැදිලිව ඒක දන්නවා. නමුත් අපිට හරිය සිද්ධ වෙනවා හරියම ෆෝරම් මේක හයිලයිට් කරන්න. දැන් අපි ප්‍රැක්ටිකලි දන්නවා අපි හැමතිස්සෙම හරි වැඩේ කරලා අපි ගේම් එකට ගිහලා මහන්සියලා අපේ මිස්ලා ගත්ත තොරතුරු ටික තමයි ගොඩක් වෙලාවට අනිත් අය ෂෙයා කරගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ ඉරිය වැඩවලට. අනිත් එක ඒකේ තිබ්බ වැරද්ද තමයි I'm really sorry අපි දමිතාවට නැහැ. නමුත් you are here right? අපි දැක්කම අනිත් එක තමයි UNICEF එක හෙල්ත් එකට වගේම এডুকেෂන් එකට වෝට ඒවට සපෝට් කරනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ කියපු විදිහේ නියුට්‍රිෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අපිට එනකොට මේ අපේ ගාවට එනකොට ගොඩක් වෙලාවට වෙන තැනක නිර්මාණය වෙලා අපේ ගාවට එකපාරට එනවා රයිට් මේක මෙතන මේ විදිහට කරන්න කියලා. ඒක අපේ ඇත්තටම රියල් නීඩ් එක නෙවෙයි වෙන කොහේ හරි ආයතනයක අවශ්‍යතාවයක්. අපි අපේ ගත්ත දත්ත ටිකේම කොහේ හරි හදලා ආපු එකක්. මම මේ කියන්නේ අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් මට්ටමින් මොනවා හරි මාසෙක සැරයක් එක ඩෙස්ක් එකක වාඩින ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා ගමේ අවශ්‍ය දේවල් ටික කතා බහ කරගන්න. එහෙම ෆෝරම් එකක් අපි තාම නැහැ. සමහර ටයිම් වල එහෙම එකක් ක්‍රියේට් කරගත්තා. නමුත් ඒක ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඒකට සපෝට් කරනවා විතරයි. ඔෆිෂියලි එහෙම එකක් නෙවෙයි. අපිට ඔෆිෂියලි පුළුවන් නම් ඩෙවලොප් කරන්න එව්රි මන්ත් අපි හරියට අපේ
හැම ප්‍රාදේශීය කොට්ටාශයකම මාසෙක සැරයක් DCG මීටින් එකක් තියෙනවා වගේ. හැම දිස්ත්‍රික්ක එකක මාසෙක DCG මීටින් එකක් arrange වෙනවා වගේ. අපිට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ ගම්මට්ටමේ වැඩ කරන කණ්ඩායම එකට එකතු කරලා එක ටීම් එකක් එකකට අදාළ ග්‍රාමීණ කොට්ටාස මට්ටමින් නාටි කොහමද එකට වාඩි කරලා කතා බහ කරගන්න අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා සර්. අපි ඒක කරන්නේ නැතුව අපි හැමතිස්සෙම කරන්නේ අපේ මිස්ගේ දත්ත ටික වෙන ෆීල්ඩ් ඔෆිසර් ටිකක් පාවිච්චි කරලා ඒකෙන් එයාලා එක එක දේවල් කරනවා මිසක් අපිට අපි ඔය කතා කරන දේට ගැලපෙන්න අපිට මහන්සි වෙලාවක් වෙන්නේ නැහැ. මම මේ කියන්නේ නිව්ෂන් ඉෂුව එක අපි ගොඩක් කරලා UNICEF එකේ සපෝට් එක අපි දැක්කා. නමුත් මේ දෙන සපෝට් හැම එකම ටෙම්පරරි ඒවා. මාස 3කට කැම ටිකක් ස්පෙෂලි ස්කූල් වල. එහෙම ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලින් අපේ මේ සිස්ටම් එක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න බෑ. අපි හොඳටම දන්නවා අවුරුදු ගානක් ආපු අපේ 3 ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සෝෆා ෆේල්. ඒ හින්දා ඒක අපිට ඒක මේ වෙන තියෙන විදිහට අපි මාස 3 ඔයගේ කැම දෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් නැතුව සස්ටේනබල් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අපිට හදන්න පුළුවන් නම් අර ෆීල්ඩ් වලදී අනිත් සපෝටිව් ස්ටාෆ් සෝෂල් ඩෙවලොප්මන්ට් ඔෆිසර්ස්ලා අනිත් ඔක්කොම අරගෙන හදන්න පුළුවන් නම් අපිට ලොකු වැඩක් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම යෝජනා කරනවා අපිට පුළුවන් නම් පොලිටිෂියන්ස් හදලා කරගෙන අපි යෝජනා කරමු. අපිට මේ ෆීල්ඩ් වලදී ඉන්න ඔෆිසර්ස්ලා එක තැනක කතා බහ කරලා ඩිසිෂන්ස් ගන්න අදාළ ගමේ ඉන්න ඔක්කොටම හරි විදිහේ සර්විස් එකක් යන්න පුළුවන් විදිහට අපේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එක අපි දෙනවා. හැබැයි අපි අර කිව්වාගේ අපිට මේ හැමෝගෙම වැඩ කරන්න බෑ. අපිව බාර ගන්න එක නරකයි. Thank you. Okay, thank you very much. Then, Dr. Sirasika, thank you very much for the comment. අපිට national level එකේ තියෙන dilemma එකක් ඕකම තමයි. මේ informal setting එකකින් පටන් ගත්ත එකක් formal කරන්න යනකොට මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටික එනවා even at higher capacity, higher level. So we are trying to strike a balance. මේ වාගේ experiences ටික ඔක්කොම වැදගත් අපිට ඒ balance එක national level එකේදී ගන්න. But we need to transform this informal thing into a formal matter because of many reasons. You correctly suggested that the hindrance of the name, yes, at the initial stage it was Mother Support Group. We will seriously take your comment to reconsider the renaming, rebranding at that time. And currently guideline එකේ තියෙනවා males are participate කරගන්න කියලා, but as you said the name is a hindrance, we will take it seriously. And මේ මම හැබැයි mention කරනවා මේ formal කරන්න යනකොට තියෙන ප්‍රශ්න. So initially float කරේ informal. අපි ඇහුවේ members ලා ඉන්නවාද කියලා විතරයි. නම් එක ගැනවත් strict කරේ නැහැ. ඊට පස්සේ members ලා ගන්න confirm කරන්න කිව්වා, meeting තියනවාද කියලා අහන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ minute තියනවා. So මේ process එක formalize කරන process එකේ මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම ටික ආවා. ඊට පස්සේ ගොඩාක් කතා වුණා මේ data ගැන. data ගැන කතා කරනකොට highest level එකෙන් අපෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ data කාගේද? data මිනිස්සුන්ගේ. එහෙනම් ඇයි මිනිස්සුන්ට හොදක් කරන්නේ මිනිස්සුන්ගේ data පාවිච්චි කරන්න දෙන්නේ නැත්තේ? ඒක අපිට ඒකට උත්තරයක් දෙන්න විදිහක් නැහැ. මම හිතන්නේ all of us have to accept that. So we believe at the ඊළඟට මේ per PHM ටික කතාවත් yes අපි ඒකත් again මේ informal එකක් formal කරනකොට කොහොමද කරන්නේ කියන එක. We will have a discussion on that. Thank you very much and I will get the opportunity for Pancha to make some comments. Thank you Dr. for asking it. මාතර කලින් කිව්වාගේ ඒ කරුණු ටිකත් එක්ක මම කැමති තව දේවල් ටිකක් මතු කරන්න. එකක් තමයි දැන් අපි අර ප්‍රසන්ටේෂන් එක දැකපු විදිහට අපි අහුවා මදර් සපෝට් ගෲප් වලට සෞඛ්‍යාංශයට අමතරව උදව් කරන නිලධාරීන් වෙන කවුද? ඒකට 50% කිව්වා ග්‍රාම නිලධාරීන්. ඒකෙන් අනිත් පැත්තට කියනවා 50%කට ග්‍රාම නිලධාරී උදව් කරන්නේ නැද්ද කියලා. තව ඊට පස්සේ කියවනේ දෙවෙනි එළියේ සංවර්ධන නිලධාරී 33%. ඒ කියන්නේ 74කට සංවර්ධන නිලධාරී උදව් කරන්නේ නැද්ද? ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි මම හිතන්නේ අපි ඒක හොඳ විදිහට දකිනවට වඩා අපි ඒක අනිත් පැත්තෙන් බලුවොත් අපිට මේ ප්‍රශ්නේ තව පැත්තක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔබතුමා කියන විදිහට එකඟ වෙනවා. පළවෙනි එකම අපිට අර වගේ ෆෝරම් එකක අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. මේ හැමෝම එක තැනකට ගෙනල්ලා අපිට කොහොමද ගම ඇතුලේ නැත්නම් අපිට සමහර වෙලාවට ඒක සෙන්ට්‍රල් ලෙවල් එකෙන් අපිට ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන්. අපි උපකල්පනයක ඉඳගෙන මේක රෝල් අවුට් වෙයි කියලා. හැබැයි ගම ඇතුලට ආවට පස්සේ සමහර වෙලාවට ඒකේ මේ විදිහටම රෝල් අවුට් කරනවාද කියන තැන ගැටලුවක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා අර වගේ සෙන්ට්‍රල් මෙකැනිසම් එකක අවශ්‍යතාවය මට හිතෙනවා ඒක කදින්ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් කාරණයක් මතු කළොත් අර අපි මේකට කොහොමද තවදුරටත් අපේ ඉන්න තාත්තලා නැත්නම් පුරුෂ පාර්ශවය සම්බන්ධ කරගන්නේ. මේක අපිට මම හිතන්නේ පැති කීපයකින්ම බලන්න පුළුවන්. දැන්
අපිට තියෙන තොරතුරු එක්ක අද කතා කරපු මේකේ 99%ක් ඉන්නේ කාන්තාව. අපි 99%ක් ඉන්න කාන්තාව ඉන්න ප්ලැට්ෆෝම් එකක් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන්න යනවා. ඒක එහෙම කළ යුතුද කියන එකත් සමහරට අපිට හිතන්න වෙයි. මේක විමෙන්ස් ෆෝරම් එකක් විදියට අපිට ස්ට්‍රෙන්තන් කරන්න පුළුවන්ද? මේක අපි තියාගෙන මොකද දැන් ඉන්න අයගෙන් 74ක් කියනවා මේක කාන්තාව විතරක් ඉන්නවට ඒගොල්ලෝ කැමතියි කියලා. දැන් අපි කැමතියි එතන පුරුෂයෝ ඉන්නවා. එතකොට අපි කොයි පැත්තද හිතන්නේ? මම දැන් හරියට නැත්නම් මොකද්ද කියලා මම පෙන්නන්න හදන්නේ මේක තව පැත්තක් තියෙනවා. අපි මේ පැත්ත ගැන අපිට සමහර වෙලාවට හිතන්නේ මොකද දැන් 99ක් කාන්තාව ඉන්න තැනකට දැන් ඉන්න නෙට්වර්ක් එකක් අපිට පුරුෂ පාර්ශවයේ සහභාගීත්වය වැඩි කරන්න ඕනි කියලා 74ක් කියන්නේ නෑ මේ කියන විදිහ හොඳයි කියලා. අපි කියනවාද නෑ අපිට එහෙම නෙමෙයි ඕනේ අපිට මේකේ පුරුෂ සහභාගීත්වය වැඩි කරන්න ඕනේ. එහෙම කරනවා නම් සමහරට අපිට ලොකු සංවාදයකට යන්න වෙයි. ගිහලා සාකච්ඡාව තුලින්ම මේක ගන්න වෙයි. එහෙම නැත්නම් මේක අපිට සම්පූර්ණ උඩින් කරන මොකක්ද කියන්නේ පුෂ් එකක් කරහා විතරක් සමහරට අපිට යන්න අමාරුයි. සහ ඊට පස්සේ ඔබතුමා කතා කළා ඒ සහායක අපේ තිබ්බ කරුණු ගොඩක් එළියට ආවා. recognition visibility කියන්නේ ඕනේ කියලා. මම හිතන්නේ ඒක ගැන අපි කාටවත් විසංවාදයක් තියෙන හේතුවක් නැහැ. අපිට එතන අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කියලා අපි දකිනවා. හැබැයි අනිත් පැත්තට ඒකෙත් අර තියෙන්නේ හරි ස්ලිම් ලයින් එකක් අපි කොහොමද බලන්නේ අපි දැන් ග්‍රේඩින් සිස්ටම් එකක් හඳුන්වා දෙනවා. හැබැයි දැන් ඔබතුමා මතක කරපු එක පැත්තක් තිබ්බා. අපිට පුළුවන් නම් දැන් MOH එකේ මව්පවුල් 10ක් තියෙනවා. අපි 10ම කොහොමද එක මට්ටමකට ගේන්නේ? ඒක තමයි අපේ අරමුණ. අපි ඒකට විසඳුමක් විදිහට අපි ග්‍රේඩින් සිස්ටම් එකක් හඳුන්වා දෙනවා. ඒතකොට ග්‍රේඩින් සිස්ටම් එක බලාගෙන වැඩ කරන්නේ. ඒක එතනින් එහාට එහෙම නොවි වැඩ කරන්න තමයි මම හිතන්නේ අපිට මොකටද තියෙන අවශ්‍යතාවය. ග්‍රේඩින් සිස්ටම් එක පොසිටිව් ලියන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක විතරක් මදිද? නේද? ඒ හරහා තව දේවල් ටිකක් අපිට එකතු කරගන්න වෙයි. මොකද එහෙම නැත්නම් අපි අර බලාපොරොත්තු වෙච්ච අරමුණු කියන්නේ බැරි. ඒ එකම අර කලින් කිව්වත් වගේ මම හිතන්නේ අපිට වෙනම සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් ඔබතුමා මතු කළා. අර කිව්වත් වගේ මම හිතනවා context එකක් හිතන්න ඕනේ. We can't implement a uniform program at everywhere. And if we have done something that is not in that line, maybe we can discuss and we can see how we can further improve. මොකද අපි හිතන්නේ නැහැ එකම විදිහෙන් එකම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හැමතැනකම එකම විදියට ගැලපෙනවා කියලා. සහ සමහර වෙලාවට තිබුණු රටේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක අපිට සිදු වුණා සමහර කෙටි කාලීන වැඩසටහන් වලට යන්න. හැබැයි අපි දැනුත් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්තන කාර්යාංශ එක්ක තියෙන සාකච්ඡාවලත් අපි බලන්නේ කොහොමද මේක අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් අපේ තියෙන රෙගියුලර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක. සමහර වෙලාවට ඒක ෂෝට් ටර්ම් එකකට හරි ගියා වෙන්න පුළුවන්. සමහරට අපි ඒක තරම් ප්‍රතිඵලාව නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම හිතන්නේ අපේ අරමුණ තියෙන්නේ how we can connect it more with the ongoing programming, how can we mainstream it to some of the ongoing work. So these are some of the thoughts, but I really appreciate the feedback that provided. So I think we can brainstorm something really. Thank you, Pancha. I would like to mention here that one of the agreements where we decided to work with UNICEF, with Mother Support Group for the future, is that we will not be working on project mode. It has to be program mode. So it is one of the baselines which we have agreed, which we will build on. So please trust us and please hope. I am hoping that we will be able to. It's good that at least we have one agreement as a baseline to build on. Sir, one more question. I know that we have very limited time, but this is the forum to ask that question. Sir, I suggest you, sir, please give us one more elaborate discussion with the MOHs in a day, so we can discuss it in a very, because we have a very lot of experience with dealing with the other support groups, so we want to, before anything implement, please give us a. That's a perfect suggestion. Yes, we will organize that forum. Other thing is one more question. The other question is that we are going to make it as a formal organization. My question is, we are going to acquire Mother Support Group as a health ministry, one arm, or No. It will be what I said form.
informal to formal කියලා මම mean කරේ දැන් ඒක නිකන් group එකක් නෙවෙයි දැන් midwife facilitate කරනවා විතරයි health promotion principles වලින් යන්නේ we empower and facilitate and we watch එතකොට official involvement එකක් නැහැ නමුත් දැන් මේ seed transfer වලදී ලොකු issue එකක් තමයි ඒගොල්ලන්ට constitution එකක් නැහැ account එකක් නැහැ ඒ වගේ so ඒ component එක formalize කරන්න තමයි හදන්නේ නැතුව require කරන්නේ they will be just and අපි sorry මෙහෙම කියන්න වෙනවාට දැන් අපි හැම වෙලේම දැන් මේ midwife support කරනවා නැත්නම් support group එක midwife වැඩවල කරනවා that's not the really what we need අර අම්මලා ටික ඒ අම්මලාට උදව් කරගන්නයි ඕනේ so we want to break that ice අපි quietly එක කරන්න මේ informal ඉඳලා formal transfer වෙනකොටම ඒකත් break කරගන්න ඕනේ අපි. Thank you. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ this concept it is very clearly mentioned in the book. පටන් අරන් තියෙන්නේ අපි අපිටම උදව් කරගන්න එකක් තමයි මව්හවුල. ඒ ඩොක්ටර් සේරසිංහ කිව්ව විදිහට අපි මෙහෙම midwife support කරන්න කට්ටිය ඩිවෙලොප් කරනවා කියන එක concept එකේ යන්නේ නැතුව real health promotion concept එකේ යමු. එතකොට මව්හවුල ඒගොල්ලන්ව බලා ගන්න තැනට උස්සන එක තමයි ඇත්තටම health promotion කියන්නේ. ඒ වගේම රහල් කිව්වා වගේ මේක platform එකක්. ඒ platform එකේ ඔබතුමා කිව්වා වගේ අනිත් matters deal කරන්න පුළුවන්. සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන අපිට මේක through යන්න මේක empower කරගන්න එක තමයි හරිම වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ concepts දෙක අරගෙන දුන්නොත් ඒගොල්ලෝ මේක අරගෙන යයි කියලා තමයි අපිට හිතෙන්නේ. ඒ නිසා හරි clearly එයාලටම උදව් කරගන්න එයාලගේම දෙයක් බවට මේක පත් කරන එක තමයි real health promotion කියන්නේ. අනිත් එක අර 6 දෙනෙක් 8 දෙනෙක් ගමේ වැඩ කරනවා. ඒගොල්ලෝ හම්බ වෙන්නේ ලොකු ෆෝරම් වල. 6 දෙනා දන්නේ නැහැ කවුද කියලා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට ගම තුල මීටින් අඩු ගානේ මාසික මීටින් ෆෝරම් එකක් හදාගන්න පුළුවන් නම් ඒ ටික විතරක් මේ කමියුනිටි එකත් එක්ක ඒක හරි වැදගත් වෙයි. Severely behind time, so I have to wrap it up. So thank you so much for all your submissions. Well taken, and we will try to incorporate as much as possible. Thank you very much. Few things. Mama, marketing දේශබන්ධු අතර මට විනාඩිය මම ගන්නේ සමාජ වල ආරම්භය ගැන චුට්ටක් සඳහන් කරන්න 2002 මේක අමතරව පටන් ගන්නකොට මෞසාගේ සමාජ අර මූලික අරමුණ තිබ්බේ පංචවිධ සෞඛ්‍ය කියන එක. ඒතකොට එහිදී බැලුවේ මෞසාගේ සමාජිකාවන්ගේ නිවාස පංචවිධ සෞඛ්‍ය පරිපූර්ණ තත්ත්වයට ගේන එක. ඒතකොට එතන ඉඳලා තමයි මේක ක්‍රමිකව ගලාගෙන ආවේ. දැන් මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ තවත් අංශයන් කරා මේක ව්‍යාප්ත වෙන්න පවතින එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතකොට මට කියන්න මූලික අවශ්‍යතාවය තිබ්බේ මුලින්ම මේක ආරම්භය මෞසාගේ සමාජිකාවන්ගේ නිවාස සෞඛ්‍යමත් කරන්න. ඒක පංචවිධ සෞඛ්‍ය පරිපූර්ණ තත්ත්වයට ගෙන ඒම තමයි මූලික අරමුණක් එක තමයි මේක ඉස්සරහට ආවේ කියන එක තමයි මට මූලික ප්‍රතික්‍රියාවක් කරන්න අවශ්‍යයි. Thank you very much. Thank you, Deshma. Yeah, thank you so much. From Suti, I think I'm happy to go to the solutions. I got not to forum mega person discuss කරමු. මොකද මේක forum එක නෙමෙයි. මෙතන අපි group launch එකයි අපේ needs assessment එක ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ
thank you so much. Well taken. All the things will be incorporated, and we will consult you, and that a lot of things will be decided in a very large forum with involvement of all the stakeholders, especially representing the government. Because mother support to the community engagement initiative. අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් අහන්නේ ඒගොල්ලන් අපිට කතා කරන්නේ දැන් අපි පොඩි වෙලාවක් දෙනවා ඉතින් මට කොහොම කරගatti ඔයගොල්ලන්ට තියෙන වෙලාව සීමා වුණා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න තියෙන විනාඩි 10කට අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට අපිට මොකද අපි මේක නවත්තන්න ඕනේ පොඩි මේක දෙකකින් උඩරිම ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් කාලේ අවමානකට උඩරිම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න. ගොඩක් ස්තුතියි ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් ගොඩක් වැදගත්. ඇත්තටම අපි ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට කරනවා මේක එක පියවරක් අපි අරමුණු පියවරක්. ඉතින් මම හිතන්නේ බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much. So we can wrap it up. Due to time constraint, we will now wrap up the panel discussion. Thank you very much for those questions and comments. We extend our sincere thanks to our esteemed panel members. Ladies and gentlemen, now we have reached a special point in our agenda. We are going to share some success stories of Mother Support Group activities. Mother Support Group concept was introduced in Sri Lanka in year 2002 in Hambantota district with the involvement of a former health education officer, Mr. Buddhadasa Amarasinghe, along with the guidance of medical officer of health, Suryadara. Therefore, I would like to invite the Mother Support Group members from Suryadara MOH area to present their success story. So we would like, if you can, within the 10 minutes, if you can finish this, we will be very appreciated. අවසරයි විදාවස්තේදී සූර්යව උත්තරයෙන් මුලින්ම අවුරුද්දක් සමාදන් ඉන්න සංකල්පයේ ආරම්භ කළේ මව්ලොක් සමාජ සංකල්පයේ මුලින්ම ආරම්භ කළේ हमारे डिस्ट्रिक्ट की सूर्या पट्टा से सूर्या प्रेस के हेमल अनुकूल में पदार्थ कुबूती है ना एवं के दुष्कर पदार्थ का जनता विचार सौख्यम प्रयास बोलने हैं ये प्रेस से बाहर क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट के सब कर दिया मैं डाली आप भी अमरसिंह नमाज के इतवार संकल्प बना करने मूल्य में आरंभ करें इधर आरंभ करने बहुत एक मगी दिया इधर आधे दवत का इन्हों एक इंसान इन्हों में आरंभ कराना करनी है I think අපි දැක්ක අපේ ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය පැත්ත ගත්තම දැන් කාලවලදී ඒකාතුනේ බොහෝම රෝග මැලේරියා සහ බොහෝලා දුන්නේ මේ ආතතිය වගේ රෝග ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සාකච්ඡා තමයි කරගන්න තිබුණේ මෙන්න මේ සඳහා ඒ අපි කොහොමද ඉස්සර කතා කරලා තියෙන මවුරු අපිට කොහොම සම්බන්ධ වෙන්නේ ප්‍රොග්‍රෑම් එකක් අපි එක්ක හැබැයි සංවිධානගත වෙලා තිබුණේ නැහැ අමරසිංහ මහත්තයා වර්තක සමාජයේ පිහිටවනවත් එක්කම විසිරලා තිබිච්ච ඒ අම්මලා අපිත් එක්ක වැඩ කරපු අය සංවිධානගත වෙලා බොහොම ලස්සනට ඉස්සරහට ජනතාව සේවය කරමින් උන්ට කියන්න අපේ පහසුකම් ලබා දෙමින් මේ වැඩසටහන ඉස්සරහට ගියා. ඉතින් අපි අතරින් බදලා කියන්නම් කිටි වේලාව නිසා ආරාධනා කරනවා මුලින්ම මව්සපු සමාජයේ ආරම්භ කළ අපේ ඒ ඉදානින් පළවෙනි සමාජිකවටත් අපි ආරාධනා කරනවා මේ තමයි තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න. විසියෙක් වසක් ගම තුල කළ කීවා ඇරයුම පරිදි මෙතනට අරගෙන ආවා සුළු මොහොතකින් එය තබනෙමි ඔබ ගාවා ගරු ඔබ සැමට අද සුබ සවසක් වේවා ඉතාමත් වලලැබක ජීවත් වන්නට යෙදුණු අපට එදා පාරවල් තිබ්බේ නෑ ඇවිදින්නට. බොහොම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් අපි එකතු වුණා. අපි උදකලා වුණා පවුල් තුල. ඒ උදකලා භාවය නැති කරමින් අපි එකට එකතු වෙලා එක දවසක් තුල අපි සූර්යව කුට්ටාසේම මව්සෞඛ්‍ය සමාජ 10ක් ආරම්භ කළා. ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති ග්‍රාම සේවා වසම් 21කට පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී තුමියන් 10 දෙනෙක් පමණයි හිටියේ. ඒ අතරේ අපි 100ක් එකතු වුණා එක දවසේ එක් ස්ථානවල. කිසිම පවුල් සෞඛ්‍ය නිලධාරියෙකුට ඉන්නට හරියම ස්ථානයක් තිබුණේ
ෆුට් බයිසිකලයක් ඇරෙන්නට, කරත්තයක් ඇරෙන්නට ඒ ගම්මාන තුල අපි බොහෝ දුක් විඳා. දුහු විල්ලත් එක්ක අවකාශ එකේ අපි කැකෑරුණා. එහෙත් අපි 10 දෙනා එකට එකතු වෙලා බොහෝම ගෞරවයෙන් යුක්තව වාසනාවෙන් යුක්තව අපි වැඩසටහන කරගෙන ගියා. එදා අපේ ප්‍රශ්න කතා කරන්න කෙනෙක් වුණේ නැහැ. අපි එකතු වෙලා කතා කරගත්තා. කටුමැටි ගෙවල් වල වුණු අපි, පොල්ලන්ත හොයපු ගෙවල් වල වුණු අපි අපේ වැඩ කරගන්නට අපි එකිනෙකා උදව් උපකාර කරගත්තා. ඒ වගේම අපේ වැඩක් කරනවා වැඩවල කපනවා නම් අපි 10 දෙනාගෙන් 8 දෙනෙක් 9 දෙනෙක් හරි දෙන්න එකතු වෙලා වතුර ටික ඇදලා දුන්නා. ඇලක් තිබුණේ නැහැ, නිදක් තිබුණේ නැහැ. බොහොම අපහසුයෙන් වැහි වතුර එකතු කරගෙන ජීවත් වුණු කාලයක් තිබුණා. ඒ වගේම පාසල් වල තිබුණු දක්ෂතාවයන් දක්වන්න මොකක්ද අපිට තිබුණේ නැහැ. අපි තනි වුණ ලෝකේ නොතනියට අපිට එකතුනේ අපි මව්සව්ක සමාජ 10 දෙනා. ඒ වගේම අපේ මව්සව්ක නිලධාරීතුමියන්ලා සමව්සව්ක සේවා වැඩසටහන් කරන අපේ නිලධාරී මහත්මයන්ලා අපිට විශාල ශක්තියක් සහයෝගයක් දක්වමින් අපි එක්තැන් කළා. ඒ දැනුම් සම්භාරය අපිට මහා පුකුලක් වුණා. ඒ තරම් දුරකටි දුරක් නෙමෙයි අපි පංචවිධ සෞඛ්‍ය ක්‍රමය අපි ගෙවල් අපේ ගෙවල් වල හරිගස්ස ගත්තට පස්සේ අපි අනිකුත් ගෙවල් වලට කතා කරන්නට තරම් හැකියාවක් අපිට තිබුණා. පාචනය වැනි බෝවන රෝග නිසා වතුර උණු කරා බොන්නට කියලා අපි ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා කිව්වා. ඒ වගේම ප්‍රමාණවත් වාතාශ්‍රයක් නැති කටුමැටි බිත්ති වල සිදුරු හදලා අපි එයාට ආතාශ්‍රය ලැබෙන හැටි කියලා දුන්නා. පොහොර වලක් හදාගත්තාම පොහොර වලේ ඇති වෙන වූ යහගුණය අපි ඔවුන්ට කියලා දුන්නා. ගෙවත්ත සුද්ධ කළා පළතුරු විසිතුරු ඖෂධ ඒ වගේම උණුකුත් එළවලු වර්ග වහා කර ගන්නට අපි ඔවුන්ව දැනුවත් කළා. අපිත් ඒ කටයුතු කළා. අපට ආර්ථිකය ලැබුණා. අපි හැමදාම මාසෙකට සැරයක් රැස්ුණා. රැස් වෙලා අපි ගිහිල්ලා අපි කතා කරගත්තා නායිකාවක් භාණ්ඩාගාරික හැමදාම වුණට හැම කෙනාගේම දක්ෂතාවයන් මතු කළ යුතුයි කියලා. ඒ නිසාවෙන් දවසකට එක සභාපතිවරියක් දවසකට දවසේ ලේකම්වරියක් තෝරාගෙන හැම කෙනාටම සම අවස්ථාවන් දුන්නා. ඒ නිසාවෙන් අපේ දක්ෂතාවයන් කොට නැගුණා. අපිට හැකියාව ලැබුණා මේ වගේ ආයතනයකුණත් ස්ථානයකුණත් මේ වගේ ඔබට අපේ අත්දැකීම් ඉදිරිපත් කරන්නට. එපමණක් නෙමෙයි අපි බොහෝ දුකසේ අපි මුදල් එකතු කිරීමක් කළා. එදා අපිට රුපියල් හරි ලොකු වුණා. අද සැහැල්ලු වුණාට. අවුරුදු 26කට කලින් ගත කරපු මේ ජීවිත රටාවේ ආර්ථිකය අපේ බොහොම අඩු වුණා. හැබැයි එදා අපි හදාගත්ත එළවලු බෙදා හදාගත්තා. පොල් ගෙඩි ටිකක් තියෙන කෙනා පොල් ගෙනාවා. එළවලු ටික වවන කෙනා එළවලු ගෙනාවා. බහඬ කුමාරව සිද්ධ වුණා. ඈත අතීතයේ වගේ. ඒ නිසාවෙන් අපිට ආර්ථික ශක්තියක් ඇති වුණා. ඒ හැමදේම කරගෙන යන ගමන් අපි හැම කෙනාටම උපකාර කළා. ඊවල ගම්දන වලට ගියා. ඒ වගේම පෞසක් නිලධාරීතුමිය ඉන්න ස්ථානය පිරිසිදු කරන්න. අපේ වැදිකන්තර කියන ගම්මානයේ අපිට තිබුණේ නැහැ ප්‍රජාශාලාවක්. ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති වල නැගිලා තිබුණේ. වැදිකන්තර මව්වරේ මවක් සූදානම් වුණා. පොඩු රීප්ප 4ක් තියලා දෙස්සිත් වලින් මට කළ තමයි මව සායනයට අවස්ථාව ලබා දුන්නේ. ඒ තරම් බොහෝම කැමැත්තෙන් යුක්තව අපි ඒ කටයුතු ඉෂ්ට සිද්ධ කළා. අපිට හැමදාමත් දැනුණු තනිකමන දැනෙන්නට අපි එකිනෙකා හා බැඳුණා. ඒ නිසාවෙන් අපිට හැකියාව තිබුණා. එදා දවස තුල මහා ලොකු ව්‍යාසනයකට ගොදුරුනා මැලේරියාව. මැලේරියා මර්ධනය සඳහා මදුරු තෙල් වලට තෙල් ගැනීම, මදුරු තෙල් බෙදා දීම, ඒ වගේම සුසු මැදිනේ ස්විලියර කරගන්නට මදුරු තෙල් ඉසිනකොට අපි උදා වුණා. පුංචි මැටි ගෙවල් සියලුම බඩමුට්ටු අපි අදිනවා සාලේට හරි කාමරේට හරි එක ස්ථානයකට. ඇදලා අරගෙන පැදුරු අකඩමාළු වලින් තමයි වහන්නේ. වහලා අපි තෙල් ගහන්න සූදානම් වෙනකොට වතුර අරගෙන එනවා තව දුර ගිහින්. ඒ වතුර ගෙනහන් දීලා එදා දවස තුල අපිට කරන්න පුළුවන් හැකි උපරිම සත්කාර අපි ලබා දුන්නා මధుරව විනාශ කිරීමේ ප්‍රවණතාවය ඇති කරගන්නට. ඒ වගේම අපි බොහෝ වෙහෙස මහන්සි වෙලා බරවාප රෝගවල පවතින සාක්ෂිනාවල් තුලත් මුළු ලංකාවම එක් දිනකදී බරවාපිලි බෙදාගෙන කරන්න කිව් දවසේ අපි රැය වෙනකම් අපේ ගම්මාන තුල ඇවිදලා ඒ බරවාපිලි බෙදන්න උදව් කළා. එකමනම් විතරක් නෙමෙයි අපිට වසරක් පාසා අපි වැදහිමක් කරා. දක්ෂතාවයෙන් නැති කරා. විරිදු නාට්‍ය ඒ වගේම කතිකත්වය ආදී කරුණු වලින් ඒ වගේම ගෙවත් අලංකාර කිරීමෙන් ගෙවතු වගතේරි ඉෂ්ට සිද්ධ කළා. ඒ හැම කරුණු කාරණයක්ම අපි මනසේ ඉෂ්ට සිද්ධ කළා. ඇත්තටම අපි ගමන් වියදමක්වත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතුව. මානසික තෘප්තිය සහයෝගයත් එක්ක වැඩ කටයුතු කරපු නිසා මේ 22 වෙනි අවුරුද්දට අපේ මව්සව්‍ය සමාජ යහපත් ගෙන යන්නට හැකියාව තියෙනවා. පළවෙනි පරම්පරාවේ සමාජිකාවක් හැටියට
මා ඉතා සතුටින් අද මේ ප්‍රකාශ කරන අතර මගෙන් පසු දැන් අසනීප ගතියින් හින්දා තරමක විවේකී කාලයක් ගන්නකොට අපි දෙවෙනි අවස්ථාව ලබා දුන්න අපේ දෙවෙනි කණ්ඩායමට මම ඒකට බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම පුංචි උරණපුරණයක් කරන්න අර මැලේරියා මර්ධනය කරන කාලේ මැලේරියා රෝගස්ත ප්‍රදේශයක් සූරියව හම්බන්තොට මෞසොක් සමාජයේ අපි 120ම පුහුණු කරලා ආරඩී කර්තව්‍ය මේ පරීක්ෂා කරන්න මේ පියාට දැනුම ලබා දුන්නා. ඒක සෑහෙන බලපෑම අපේ කොට්ටාසේ මැලේරියාව තුරන් කිරීම සඳහා. මෞසොක් සමාජවලට වටිනාකමක් ලබා දුන්නා. දකුණු පළාත් සභාවේ ක්‍රියාපදිංචියක් ලැබලා දීලා. ඒ වගේම මෞසොක් සමාජවන්ට ඉවස්තාවක හඳුන්වා දුන්නා එක පිළිවෙලකට ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ වැඩසටහන. මේ අතරතුර මොවුන් වඩාවේ වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරන අවස්ථාවලදී නිලැඳුමක් ලැබලා දුන්න අයට ඔවුන්ට මෙය කැපී පෙනෙන විදිහට එම අවස්ථාවට සහභාගී වෙන්න එම අවස්ථාවේදී ඇතන ජනතාවගේ ප්‍රසාදයටපත් වුණා. ඒ වගේම අප MOH කාර්යාලය මගින් 2003 වර්ෂයේදී සෞඛ්‍ය සේවාව ලබා ගැනීම සඳහා නිල හැඳුනුම්පතක් ලබා දුන්නා. මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන් යම් කිසි සෞඛ්‍ය සේවාවක් ලබා ගන්නවා නම් එම නිල හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කරලා ඔවුන්ට ඉක්මනින් සේවාව ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඊළඟට විවිධ තරඟ පැවැත්වුවා. ඒ වගේම මෙම මෞසෞඛ්‍ය සමාජ විවිධ වඩාත්ම ශක්තිමත් කාන්තා සංවිධානයක් බවට පත් වුණා. ඔය දිස්සේ තිරේ ලියාපදිංචි කරපු සහතිකයක් ඒ වගේම අපේ මෞසෞඛ්‍ය සමාජය මේ හැඳුනුම්පත් ලබාගත්තු එක. ඊළඟට මේ අවස්ථාවේදී අපේ දෙවෙනි පරම්පරාවක් තියෙනවා මෞසෞඛ්‍ය සමාජයේ. ඉන්ද්‍රතා මහත්මියට මම ආරාධනා කරනවා ඉතුරු ටික ඉදිරියට ගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා කවුරුත්ම සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ කට්ටිය ව්‍යාප්ත කළ පොලියෝ ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන තිබුණා. ඒ මොහොතේ සෑම ළමයෙක්ම කටට පොලියෝ බිඳු දෙකක් පොවන වැඩසටහන. මේ වැඩසටහන ඉතාමත් සාර්ථක කරගන්න අපි යොදාගත්ත මේ මෞසොක් සමාජවල සමාජිකාවක් තමයි. ඒකත් මේ අවස්ථාවේදී අපි සිහිපත් කරන්නේ. මෞසොක් සමාජයක 2006 වර්ෂයේ තමයි මම එකතු වෙන්නේ 10 දෙනාගේ කණ්ඩායමට. අපි අපේ මෞසොක් සමාජයේ අපි ගෙදරකට එකතු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ මිස්ටි කාර්යාලයට අපි එකතු වෙනවා. එකතු වෙලා අපේ 10 දෙනාගේ කණ්ඩායම ඇතුළේ අපි සභාපති ලේකම් භාණ්ඩාගාරික කියලා තනතුරුපත් කරගන්නවා. අපි අපිට අරමුදලක් පිටව ගන්න අපි අපිට අරමුදලක් එකතු කරගන්නවා. මගේ මෞසොක් සමාජය වගේම අපේ සූර්ය කොට්ටාසේ මෞසොක් සමාජ 21ක් තියෙනවා. මේ 21 පුරාම මේ වැඩසටහන මේ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මගේ මෞසොක් සමාජයේ දැනට ලක්ෂ 3ක් වගේ අපි එකතු කරලා තියෙනවා. අපිට තැන්පතුවක් තියෙනවා. මට වඩා මගේ සහෝදර මෞසොක් සමාජවල ලක්ෂ 5 දක්වා ගිහපු මෞසොක් සමාජ තියෙනවා අපේ කොට්ටාසේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෞසොක් සමාජයේ අපිට අපේ සෞඛ්‍ය කාර්යාලයෙන් පුහුණු වීම දුන්නා. දේවතු වගාව, මල් වගාව, බිම්මල් වගාව ඒ වගේම ඒ ආයතන සම්බන්ධ කරලා ඒ වගේ වෙලාවක මම බිම්මල් වගාව කරන්න මේ බිම්මල් වගාව පුහුණුවක් වුණා. ඒ පුහුණුව ලබාගෙන මම බිම්මල් වගාන ගත්තා. 2007 වර්ෂ තමයි මම බිම්මල් වගාව පටන් ගත්තේ. මෙතුමිය කිව්වා වගේම මම පුංචි කඩුමැටි ගෙදරක හිටපු වාඩි වෙන්න පුටුවක් නැති අපේ 10 දෙනාගේ කණ්ඩායමේ අපි දේවල් ගානේ රැසීම තියද්දී අපි රැසීම තියන්න මට අපේ 10 දෙනාට වාඩි වෙන්න පුටුවක්වත් නැතිව හිටපු මම ගෙයින්ගෙට ගිහිල්ලා තමයි මම බිම්මල් විකුණන්නේ. මොකද අපි කුෂ්ඨාණී පරිසරයක් තියෙන ප්‍රදේශයක් නිසා මගේ බිම්මල් ගන්න අයට ගොඩක් අය කැමති නැහැ. මොකද එළවලු තියෙන නිසා මම නොමිලේ දුන්නා අපේ අයට කාලා බලන්න කියලා. මට වෙනස් වෙන්න ඕන වුණා. ඒක දිනේ කාන්තාවක් වෙන්න ඕන වුණා. ඉතින් ඒ නිසා මම ගෙයින්ගෙට ගිහිල්ලා තමයි 2007 මගේ බිම්මල් වගාව පටන් ගන්නදී බිම්මල් පැකට් එකක් රුපියල් 30කට තමයි අලෙවි කරේ. ඒ වගේම තමයි සෞඛ්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය මට උදව් කරා. ඒ නිලධාරී ඔක්කොම මොකද මේ සිකුරාදායි සඳුදායි අනිවාර්යයෙන්ම මට බිම්මල් ගේන්න කියලා කියනවා. මම අරගෙන යනවා. ඒ වගේම සූර්ය රෝහලට ගෙනියනවා. සූර්ය ප්‍රදේශ ලේකම් කාර්යාලයට ගෙනියනවා. මම පයින් මගේ බෑග් එක මෙහෙම අරගෙන තමයි යන්නේ. එහෙම ගත කරපු ජීවිතේ එදා අද මට කටුමැටි ගේ වෙනුවට මම පොඩි දෙයක් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගමන් කරන
සහෝදරියක් මට පුළුවන් වුණේ සූර්ය ප්‍රදේශයෙන් විතරයි මම මේ හොඳ ව්‍යවසායිකාව වෙන්න. එයා දකුණු පළාතේ හොඳ ව්‍යවසායිකාව වුණා. මට ඇත්තටම ලොකු ආඩම්බරයක් තියෙනවා. මට වුණා වගේ මගේ සහෝදරියකට ඒ ඉහළ තැනට යන්න ලැබීම ගැන. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි අපේ ගමේ දාන ගයක් වුණාම, මල ගයක් වුණාම, මගුල් ගයක් වුණාම අපි ලැබුව බැරිම කණ්ඩායමක් වෙනවා. අපි හැම කෙනාටම උදව් කරනවා. අපි ගමේ අයත් එක්ක සහයෝගයෙන් ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි අපි දිරිය කාන්තාව වෙන්න කියලා අපිට අපේ අය උපදෙස් දෙනවා වගේම අපි ගමේ ගිහිල්ලා හැම සියලු කාන්තාවන්ට කියනවා පිරිමින් මහත්යට කරදරයක් වෙන්නේ නැති කෙනෙක් වෙන්න කියලා. ඒ නිසා අපි එයාලට කියනවා අපි වගේම සෑහනක් කරන්න කියලා. මගේ ගෙදර හැඳ හදාගන්නේ මම, මගේ ගෙදර පොස්ස හදාගන්නේ මම, මගේ ගෙදර ඉතල හදාගන්නේ මම, මගේ ගෙදර හොදන සබන් හදාගන්නේ මම. ඉතින් ඒ විදියට මම අනිත් අය බල ගන්නවා. මම හැම කෙනාටම කියනවා කාන්තාව කියන්නේ දිරිය වෙන්න ඕන. අනිත් අයත් එක්ක අනිත් අය වගේම පිරිමි වගේම මේ එක පිරිමින්ට කරදරයක් නැතුව සාදීනව තමන්ට කියලා දෙයක් කරගන්න කියලා මම හැම වෙලාවෙම හැමෝටම කියනවා මම දිනුවා වගේ අනිත් අයට ජීවිතේ දිනන්න කියලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි අපේ මට කියලා විතරයි තව ටිකක් තියෙනවා කියන්නේ අපි සීට්ටු ක්‍රමයක් කරනවා 10 දෙනා කණ්ඩායමක් ඒ අපි අපේ 10 දෙනාගේ ගෙයින් එක යනකොට ඒ සීට්ටු මේ බඩු මොනවා හරි එකතු කරලා අපි අරගෙන යනවා. එහෙම මේ ඒ වගේම තමයි ඒ ගෙදරට එදාට අවශ්‍ය වෙන වත්ත සුද්ධ කරන්නට ගෙවත් හදන්න තේ හැමදේටම අපි උදව් කරනවා. ඉතින් බොහොම සන්තෝෂයි කාලේ දවසක් කතා කරන්නම් අපි මෙතෙන්ට ආපු එක ගැන අවුරුදු 21ක් ගැන කතා කරන්න මේ චූටි කාලේ අපිට ප්‍රමාණවත් මදි බොහොම අපේ මේක පිටනකොට ගොල්ලෙම හිටිය අම්මා මැදාරියාගේ අක්කා දැන් ඉන්නේ බාලා මොයාගේ දූ තුන්වෙනි වරපුරක් වෙනවා ඒකත් මේ ගන්න අවස්ථාව දෙන්න. අවසරයි. මාගේ හිතවදී ඉදිරිපත් කර කරුණට මම කැමති කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න. මම මුලින්ම මනුෂ්‍ය සමාජය කියන වැඩසටහන හඳුනාගන්නේ මගේ පවුලේ. මගේ අම්මා තමයි මුලින්ම මෞසෞඛ්‍ය සමාජයේ සමාජිකාවක් වශයෙන් කටයුතු කරේ. ඊට පස්සේ ඇයගේ අසනීප තත්ත්වයට එක්ක ඇය එතනට සම්බන්ධ ඊට පස්සේ මගේ අක්කා සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මමත් මේ මෞසෞඛ්‍ය සමාජයේ වැඩසටහන වලට මගේ අක්කත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මමත් එදා හිතනවා මගේ ගමට මගේ කොට්ටාසයට වැඩක් කරන්න මමත් මෞසෞඛ්‍ය සමාජයේ සමාජිකාවක් වෙනවා කියලා. ඉතින් මමත් දැනට සූර්ය කොට්ටාසේ එක් ගමක මෞසෞඛ්‍ය සමාජයේ සමාජිකාවක්. ඇත්තටම මාගේ අනිත් සහෝදරයන් ඉදිරිපත් කර කරුණු වලට අනුව සූර්යව කොට්ටාසේ කියන්නේ ඉතාමත් දුෂ්කර කොට්ටාසයක්. එදා තිබ්බේ ඉතාමත් දුෂ්කර කොට්ටාසයක්. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධනය වීමත් සමගම හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය තුරුළු වෙන සූර්ය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ අධිවේගී මාර්ගය සපයන උද්‍යානය වැනි ස්ථාන ඉදිකිරීම හේතුවෙන් අපිට හොඳ දෙයක් වගේම සූර්යව කොට්ටාසයට නරක දේවලුත් බලපෑම ඒ තමයි මත්ද්‍රව්‍ය. මේවට මේ මෞසෞඛ්‍ය සමාජ වැඩසටහන තුළින් අපි මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරලා අපේ කොට්ටාසයෙන් අපි මත්ද්‍රව්‍ය තුරන් කිරීමට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේ වීඩියෝ කටයක් ඔබට මේ තිරේ දිස්සෙනවා. පාගමනක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. විරෝධතා ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමේ පාගමනින් අපේ සූර්යව කොට්ටාසේ මත්ද්‍රව්‍ය තුරන් කිරීමට අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. සූර්යව කොට්ටාසේ මිලියන 12කට අධික මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් මත්ද්‍රව්‍ය හා දුම්මැටි ප්‍රමාණයක් විකුණුම් ලැබුවා. අපි එය මේ විරෝධතා පාගමනේ ලක්ෂ 5ක කෝටි 12ක අපි ඒ ලක්ෂ 5කට අවදි කිරීමට අපිට හැකියාව ලැබුණා. අපිට සූර්යව කොට්ටාසය තුල මත්ද්‍රව්‍යයන් තුළ සෞඛ්‍ය සම්පන්න කොට්ටාසයක් බවට පත් කිරීමට අපිට හැකියාව ලැබුණා. ඒ හැකියාවත් සමග නැවතත් අපිට අපේ කොට්ටාසයට අපේ මුළු රටටම තවත් වසංගතයක් එනවා. ඒ කොවිඩ් වසංගතය. ඉතින් අපි එයට සූර්ය සෞඛ්‍ය නිලධාරී කාර්ය මණ්ඩලයට සහයෝගයෙන්
කොවිඩ් වසංගතය දුරු කිරීමට අපේ මව් සෞඛ්‍ය සමාජ තුලින් අපි උදව් කරනවා. කාල වේලාව අවසන් නිසා මම මගේ කතාව අවසන් කරනවා. ආනියක් ඉවර ගොමුවා ඒකක් නවුලක් එනමුත් අපිව ළඟ නැහැ කිසියම් තැවුලක් ගම සහනන් වන්න හොඳටම හොඳ පවුලක් රටවට නන්වමුකෝ අපි රටවට නන්වන්න අපිටත් මවුහවුලක් சூரியனை மோட்சி பிரிவின் வரலாற்றை பற்றி கூறினார். மனவிலக்கங்கள் வாழும் பிரதேசமாக இருந்ததுடன் மிகவும் சிரமமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வந்தவர்கள் அவர்கள். தன்னார்வம் செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டு கிராமிய நடவடிக்கைகளில் முன்னணியில் இருக்கும் ஆர்வமுள்ள பெண்கள் பலரை திரட்டி சூரிய பிரதேச செயலகத்தில் முதலாவது தாய்மார் நலச் சங்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 2002ஆம் ஆண்டில் தாய்மார்கள் சுகாதார சங்கம் முதலில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அது மட்டுமின்றி அவர்கள் 5 இலக்குகளை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்பட்டனர். 5 இலக்குகளை பார்த்தோமானால் கொதித்து வைத்த தண்ணீரை குடிப்பது, போதுமான காற்றோட்டம் மற்றும் வெளிச்சம், உரங்கள், தோட்ட சுகாதார கழிப்பறை. தாய்மார்கள் சுகாதார சமூகத்தின் வளர்ச்சியும் பங்களிப்பையும் பார்த்தோமானால் இலக்கு குழுக்களை இரத்த பரிசோதனை மையங்களுக்கு கொண்டு சென்று வர மலேரியா நடமாடும் கிளினிக்குகளை வழிநடாத்துதல், கொசுவலைகள் வழங்குதல், சமூகத்திற்கு கல்வி கற்பித்தல் மற்றும் மருந்து விநியோக திட்டங்களில் பங்கேற்பை அதிகரிக்கவும், மலேரியாவை கட்டுப்படுத்த பூச்சிக்கொல்லியை தெளிவுபடுத்துவதற்கு ஏற்ற வகையில் தங்கள் கிராமங்களில் உள்ள வீடுகளை தயார்படுத்த உதவுதல், நோய் தடுப்பு திட்டங்கள் மற்றும் கிளினிக்கள் பற்றி வீட்டுக்கு வீடு தகவல்களை வழங்குதல், டெங்கு நோயை குறைப்பதற்காக மற்றும் பராமரித்து மற்றும் பொது இடங்களை சுத்தமாக வைத்திருத்தல், அவர்களுக்கு சீருடைகள் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான அடையாள அட்டை வழங்க பெற்றுள்ளது. அனைத்து தாய் நல சங்கங்களும் பிராந்திய செயலகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட அமைப்புகளாக இருந்தன. சமூக விழிப்புணர்வுக்கு முழு பங்களிப்பை வழங்குதல் மற்றும் மதுபான போதைப்பொருள் மற்றும் புகைத்தல் ஆகியவற்றை குறைக்கும் நிகழ்ச்சிகளை நடத்தின. ஒரு தாய் நிறுவனம் மிகவும் மதிப்புமிக்க ஒன்றாகும். இது அதிக பணம் அல்லது நேரத்தை முதலீடு செய்யாமல் மக்களுக்கு சேவை வழங்க முடியும். சமூகத்தை சென்றடையும் சுகாதார மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தவும் இது ஒரு நல்ல தளமாகும். ஒப்பீட்டளவில் சிறிய முயற்சி மற்றும் செலவில் குடும்பத்தில் தெளிவான நேர்மையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் திறன் ஒரு தாய் குழுவாக உள்ளது. நன்றி. Thank you. The next success story will be presented by the Mother Support Group members from Terikpalli MH area. Vanakkam, Ayubowan. Good afternoon all of you. I am Dr. Nandakumar, MOH Terikpalli, most northern part of the Sri Lanka. Our MOH area have now very resettlement going on. Also, now Kaban airport is there. It's a terminal end of the KKS. You know that it's a geography of our area. These are the mothers come from our area. We have a 35 mothers clubs well functioning in our area. And also we have a 3, we are selected first 3. They have most of they are the resettlement area mothers clubs. They are doing very dimensional activities in the MCH, maternal and child health and mental health, and also dealing with the school dropouts and and also dealing with the drug addicts and alcoholism for the among husbands and young youths. Among so many aspects they are doing a success story because our PHM is a key role. She is doing in the last 1 year, we have a tremendous improvement in our statistics. Initially, we have around 30% of low weight. It's now last month we have a 5% of low work weight there. And also before that 4 SAM children, now it's a 0. They have a support of Mothers Club. They are 24 hours data recall, everything done. And also they have
every month we are conduct a Mothers Club concert. This is our geographical map, here division. This is other and Tamil. I speak in Tamil and also I think finally translate in Sinhala. And I think it's a Tamil that they could understand. So I love my mother language like you is very much. Even though now you won't understand, that's why I use in English. These are the other norms and activities. We are mainly everything already mentioned. We are surely said we are low VMA also. At the same time we are the higher VMA. Also last month we are conducted so many sports activities in netball, volleyball, and tachi, even chess, carom, everything conduct among our mothers clubs. They are the champions. They are doing very well, and with our PHM also mentally relieved. Always they are working now. They are released with the playing with mothers club in between that they are doing, and also our Pepsinia coverage also increased due to in this area. Mothers club well doing there, and also dengue prevalence activities, and we are exhibitions conduct in the nutritional exhibitions. These are the photos for our area, and for their meetings settings in their rural areas. And also home gardening activity very much increased. That's outcome is our anemia percentages. Already we have a 50%. Now it's a 25% due to the home gardening. Every house can have home gardening and waste management. Small waste management household level methods also they are using. That reducing the dengue prevalence also. And also curbs they are doing in the last year they are doing another photos. These are the photos for our home gardening event through our mothers clubs, and the waste management, simple waste management in the household level. They are compost. They are done compost and utilize the home gardening also. That's the same time dengue and also another big impact in the you know the eggs, price of the eggs now. While we are produce the eggs through the support of Mothers Club concern, we are conduct of Mothers Club's members in the mainly in the poverty line, the women-headed families. We are issue the 3 months old kids. Then they have now they are laying the eggs. There are very much success stories in the poverty line, malnutrition child home level. They increase their level. I think some midwife association also talk about the issues instead of the 3 boards. So we have a success story. These are the pictures. Is our volleyball team, netball team, and tachi. Everything they are done. They are the village, very remote area, from very far away from our Moch area, and we already have a nice good resort. Now the cess also our mothers very good in cess. That's very helpful for the ECCD stimulation of the third child. They are also writing the books. Every clinic they are come with the books. They are mathematical calculation, value education. They are religious poet. These are our photos regarding the sports activities. Photos. This is and our prevalence. They are the conductor, the NCD camps, support of the Mothers Club also in the rural area. They are doing. And also we are giving appreciation. Our RDHS come with some local volunteer organization come to us, give a sports material for the winning mothers clubs and certificates we are issued for the every mothers. They are participate in the sports activity and other good activities of the child rearing practices. And also they are conducted value education classes. Mostly Hindus and Christians also there. So they are educate for their children, their future generation, prevent for the alcoholism and drug addiction and suicidal. That's reduced by due to these classes. Takambasa like Armani Parsa. They are conduct every Mothers Club there. They are the exhibition done. Our kids also participate in the preschool level. It's also Mothers Club activity.
These are Ramadana activities in the coastal areas and also other village sites through the mothers clubs. These are the previous area. These are the other previous. That's another say. Not a picture, is a statement. Okay. These are our achievements also. These are very important through our mothers club. Last 1 year, I have a 12 year, I have a medical officer, Jefta Venezuela. Before also, now I reappointed in Telepale last December, and also our hero in PHM also, I sent to this area, a very remote area. So she doing the very well. The SAM is 4 SAMs in the eastern part of the January. Now this is SAM demolished. Man also ready is calm. On the way, I believe coming year we reduced within 10% in the man also. Before that we are 20% in the man. And also they have anemia 44%, now 32%. And also before that we have a higher prevalence of dengue. That area have a dengue free is a rainy season. And also very tremendous improvement in the low birth rate. Before initial part of this year 31%, now it's a 5.7. And also we have reduced the unmarried pregnancies around 25%. And also we conduct the exam for the mothers for the child rearing practices in the CHDR. Our mothers got 4 mothers got 100 marks. Before 90, have 25%. Above more than 80% before 50. I think our kids also sometimes 25 or 10 marks. Our mothers very good in the child rearing practices after conducting classes through the mothers class about the CHDR book. These are my comments. Very few words. I think that they are very behind the time manner. But our mothers from their first time come to the Colombo. They have seen after the Colombo part. They are very proud. They are four mothers. They are very strong program. It's a one resettlement, very village. These are the mothers. They are first place. 93 marks among our mothers class. They are the leader. Come. Sumitra is and also, come in front. Come in front. Yeah. And also, I am very thankful for this opportunity given HDD and Minister. And our HCO also very good us for our HCO and our SPHM and PHM. Our SPHM is a senior lady from all over the northern part here. And HCO, come. And another. These are our PHM. He had a good work, fully dedicated. Fully dedicated with our mothers. Mothers give us some little stories within 1 minute. Please give a minute for the mothers. We have 3 mothers club is there. One is Sumitra, one corner of our Emochoria. Another one is Bharati from another corner of the Ilavale. Another one is Palavimangana, another corner of our emotion. Give it a small success story. Give it to us. Yeah. அந்த பிரச்சனைகளை சரியான அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்து அதற்கான தீர்வுகளை கண்டோம். அதால இப்போது அந்த பிரச்சனை குறைவுபட்டுள்ளது. அடுத்தது கிராமத்தில் பாடசாலை போகாமல் பிள்ளைகள் நிறைய பேர் இருந்தனர். அந்த பிரச்சனைகளை நாங்கள் சரி செய்தோம். அடுத்தது சில குடும்பங்கள்ல பிரச்சனைகள் இருந்தன, வன்முறையான பிரச்சனைகள். அதையும் நாங்கள் அது சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிடம் சொல்லி அதையும் நாங்கள் தீர்த்து கொண்டோம்.
Small comment. They have a very rich amount of people are school dropouts. They are due to they are coordinated the multi-sectoral collaboration with the NCPA, CRPO, and with our guidance. The PHM coordinate with that. The local conference, everything done. Our PHM also cooperate with. They are reduced, very much reduced in the dropouts, and they have the Kasipu. The Kasipu is one of the very bad alcohol in the rural. They have informed to me and BS and myself with the coordinate with the police. Now they eliminate the Kasipu this village. They are very happy. With the mothers, with the courage mothers, with the close crew, just to me. We are very secretly maintained, and they have a very lot of people are against us. So they have been one that also, and they are nutrition management, very reminders I already mentioned like that. She said like that. And another mother, I have 1 minute. Yeah. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆயுபோவன். சிங்களத்துல கலைக்கோணம் என்பது எங்களுக்கு நிறைய ஆசை இருக்குது. ஆனா she said she difficult to sing so she want to எதிர்காலத்துல வந்து அந்த கலைக்கோணம் ஆசைப்படுறேன். in future he will do. I also agree with you also in Tamil. I will also sing. So both of understanding is good. நான் வந்து தாய்மார் கழகம் முல்லை தெளிப்பல பிரதேசத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி வந்திருக்கிறேன். நான் வந்து 10 வருடமா வந்து தாய்மார் கழகத்துல இணைந்து நாங்கள் She is in 10 years in the Mothers Club, the Mullai தாய்மார் கழகம் in Ilava. முதலா வந்து நாங்கள் அறநெறி பாடசாலையை வந்து தாய்மார் கழகத்தினூடாக ஆரம்பிச்சிருந்தோம். இன்றைக்கு வந்து அந்த அறநெறி பாடசாலை வந்து மேலும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. எங்களுடைய தாய்மார் கழகத்தினுடைய செயற்பாட்டின் மூலம் அவர்களுக்கான கலை கலாச்சாரம் அந்த நிகழ்வுகளோடு அறநெறி கல்வியை போதிக்கின்ற அந்த திட்டத்தை வந்து நாங்கள் 10 வருட காலமாக சிறப்பாக செய்கிறோம். conducted value education classes for 10 years through Mothers Club. Other than more than the nutritional program, that they have children's behaviors very good in due to that. நான் வந்து அறநெறி பாடசாலை ஆசிரியராக இருக்கிறேன். அதை நான் சொல்லிக் கொள்வதில் பெருமைப்படுகிறேன். எங்களுடைய எதிர்கால சந்ததி வந்து நல்ல ஒழுக்கமுள்ள மாணவர்களாக உருவாக்க வேண்டும். அதாவது வந்து கல்வியின் முடிவு வந்து ஒழுக்கமாக இருக்கும். ஒழுக்கமாக இருக்கின்றவர்கள் தான் சமூகத்திற்கு சேவை செய்ய முடியும். Thank you for they are very time limited. They believe in the through Mothers Club. They are conduct very well through the good society, fruitful society. But our PHM, the heroine, our PHM, is a very few words. The PHM, Sivaradi, they are the key person in the grassroots level. I think the emojis is a like bigger. They are the heroines. Sivaradika, PHM Masamala, he dedicated fully in the Mothers Club success. மிகவும் அதிகமான கஷ்டமான பிரதேசமாக அந்த பிரதேசம் காணப்பட்டது. அதற்குள் நான் குடும்ப சுகாதார உத்தியோகத்தராக ஏற்றுக்கொண்ட நாளிலிருந்து எங்களுடைய சுமித்திரை தாய்மார் கழகம் 4 தாய்மார் கழகங்கள் உள்ளன. அதிலேயும் our very difficult area in our Moch area, we have 4 Mothers Club in PHM area, 3 EN divisions, so resettlement, and also have so many problems in village. அந்த ஏரியாவில் மசாபரான் கிழக்கு பகுதியில் சுதந்திரபுரம் ஒரு கிராமத்தில் உள்ள தாய்மார் கழகத்தினூடாகத்தான் நாங்கள் இங்கே வந்துள்ளோம். அந்த தாய்மார் கழகத்தின் செயற்பாடுகள் மிகவும் சந்தோஷகரமாகவும் மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் தங்கள் தாய்மார் கழக செயற்பாடுகளில் தங்கள் கிராமத்தை முன்னேற்றுவதற்கான செயற்பாடுகளில் இவர்கள் ஈடுபட்டு வந்தது நிமித்தமாக கிராமத்தினர் நிறைய காணப்பட்ட குறைபாடுகள் சமூக சீர்கேடுகள் சம்பந்தமான காரணங்களிலிருந்து அவர்கள் விடுவித்து இப்பொழுது சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பணிமனையிலே மிக சிறந்த கிராமமாக. She said we happy to say that now is the first one in the Moch area. We have so many health related issues and social issues. Now they are overcome that due to the Mothers Club support. She also very happy to transform their event through this channel. So we are thanks again. Thank you very much once again for your good opportunity for Northern Province the present this kind of our mothers first time.
Very good, very good, thankful. Mainly our former PD sir also much. I'm very thankful. He did wonderful works at his period. I am very, very thankful all of you, mainly HPB and UNICEF and our audience, and mainly our mothers from southern part. Thank you so much. Thank you very much. With that, we have almost come to the conclusion of this ceremony. Now, I would like to call upon Dr. Supun Vijayasinghe, Consultant Community Physician, the Unit Head of the Family Health and Nutrition Communication and Behavior Research Unit at Health Promotion Bureau, to propose vote of thanks. Right, thank you so much. I won't take much time. So, first of all, I would like to thank Director General of Health Services, Dr. Asad for his kind words and giving support for all the activities, and then Deputy Director General of Public Health Services, Dr. Chitramali Silva, for her kind words and as well as the participation. She was unable to participate, but she for her well wishes for this program. And then I would like to thank Director Health Promotion Bureau and Director FHP, Director State and Health, and Director Nutrition, and then Director Private Health Sector Development, and then the PDs and RDs who have participated for this program, and all the directors and representatives from Ministry of Health. And then I would like to thank the Deputy Representative for UNICEF, Ms. Bigona, and then the UNICEF team, including Panchal, Himanshu, and then Dr. Damikarawel, who was here. And then I would like to thank all the other district and provincial CCPs who participated for this program, and all the MOHs and MOMCHs. And then I would like to thank all the HEOs and the team from Suriyawara, Delipale and Amatarav and CNC MOHs who are here. And then I would like to thank special for the content writer of the book, Dr. Nuwan Totawata, who was with us, and I think he did a wonderful job with us by delivering a very good handbook for mothers in Sri Lanka and for the mother support groups. And then Tamil translator, Mr. Sabri, and then Mr. Ketish, H.U. Launia, who proofread the book, and then graphic designer for his wonderful illustrations, and it is a very nice book, and the supportive staff from UNICEF who have actually supported for us in developing this book, and Mr. Haren from the Spark Pin who actually collected data for the research needs assessment survey, and his team who supported us in all these activities, and then all the public health midwives and public health nursing sisters, supervising public health midwives, supervising public health inspectors, and public health inspectors who participated, and all the other NGOs, UNGOs like WFP, and then Child Fund was here, and then World Vision, and all the other CBOs and all the other partners who are working with us, and all the other NGOs who are represented and in this forum. Then I would like to thank our very own HPB staff who was supporting for all the activities from the Chief HEO, and then Administrative Officer, Chief Clerk, and all the CCPs at the Health Promotion Bureau who were presented here with us, and then my unit staff, including Kanchana, Indika, Upeksha, Ayoma, and my former unit staff who was here, and all the other unit staff like the Leo who actually did a lot of work, and then Budini, and then the BMIH staff. And I would like to thank all the participants who were here to share this success story from us, and we would like to invite you for our next event, which will be December, the Mother Support Group National Review. So that will showcase 28 success stories. That will take a long time, so 2 days will be given for you. So thank you so much for participating for this event. Thank you, sir. With that, we have reached the conclusion of this ceremony. Ladies and gentlemen, it is our pleasure to invite all of you to join us for lunch.
We would like to thank all of you for enriching this event with your presence. Thank you and have a wonderful day. අපට මවහවුලක් අත්පොත ජනගත කිරීමේ උළෙල සහභාගී වූ සියලු දෙනාට වතාවක් ස්තුතිවන්ත වෙමින් අප මෙම උත්සවයේ කටයුතු මෙතකින් සමාප්ත කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම දිවා භෝජනය වෙනුවෙන් ආරාධනා කරනවා. இங்கு வருகை தந்து என்னுடன் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. தற்போது மதிய நேர உணவு வழங்கப்படுகிறது.